wameona upungufu kwamba kitu hiki mkikiweka namna hii kitakuwa kizuri zaidi. Hayo yote tutayasikia hapa. Lakini na pale tulipofanya vizuri kwamba kwenye hili bwana msiliache, hili ni jambo zuri sana, endeleeni nalo, pia watatueleza alumni wetu. Shughuli yetu hii pia inarushwa moja kwa moja au mbashara kupitia mtandao wa YouTube. Acknowledge the presence of our Deputy Permanent Secretary from two ministries. Ministry of Constitution, Dr. Hatib Kazungu. Also, we have a Deputy Permanent Secretary from Ministry of Education, Dr. Franklin Rozimula. Also, we have a Member of Parliament from Arusha region, Honorable Cecilia Pareso. And we have representative of heads of institutions. We have Mr. Mwasomola Wilson from the prison force. And also we have Mr. We have Mr. Evaristo Mtitu, who is coming from the Ministry of Education, representing Director of Higher Education. And also we have Major Joseph Kalunga from JKT Ihumwa. We have the presidents. We understand that at the university we have 4 organs or associations. So we have the association representing students organization, the president representing student organization, who is, yes, you are very far, Mr. President. You're supposed to sit at the front lines. I can see other president at the front, and you are very far. So Mr. Felix Lugayamu, the president student organization. Also we have Professor Varisanga Modest, the president convocation. We have the president for Academic Staff Association. This is Dr. Abdallah Mrindoko. And we have the government representative for this ward, Mta, and this is the chairperson, Ms. Janet Chibago. And also we have Ms. Christina Mpate Mtendaji. Is she present? All right. And I understand also we have the chairperson of the OUT Council. This is Mr. Chaula. And the representative from RC, Regional Commissioner Dodoma, Mr. Justin Macheka. The representative from IGP also is here with us. And we have also a deputy principal from the Institute of Local Government, Ombolo. This is Dr. Msendekwa. But we have also a member of parliament, Honorable Musa Sima, from Singida constituents. And we have ISTE. You know, here in Tanzania, actually,
We have Alexa from Germany. We have Salma from Yemen. But we have so many alumni, but one of them is Mr. George Mazingaizo, who is coming all the way from Zimbabwe. And I also acknowledge the presence of other alumni who are coming from different regions across the country, and they've taken their time to participate in this important event, so feel welcomed. And I understand that we have deans and directors of this university. Can you please stand up and wave? Also, we have students who are coming from Libya. So can you please stand up? I think, yes, already. Okay, I think I've made an introduction, so in case I fail to acknowledge any other guest, I'll do so later. So thank you very much, Disia. Thank you very much, Dr. Maulid, for a wonderful introduction. It is my hope that we are now know each other. Mambo ni mazuri sasa. Yes. Dr. Maulid has forgotten to introduce the DVCs, and let me do it now. We have Professor Deus Ngaruko, the Deputy Vice Chancellor, Academics, Research, and Consultancy. Much welcome, Professor Ngaruko. We have Professor George Silvanus Oreku, Deputy Vice Chancellor, Planning, Administration, and Finance. Professor Oreku, much welcome. Yes. We have Professor Alex Makulilo, the Deputy Vice Chancellor, Regional Services and Learning Technologies. Professor Makulilo, much welcome. Yes. Yes, I would also like to recognize the Director of Regional Center, Dr. Msoroka, please, and the staff from Dodoma Regional Center. So our MC today is Dr. Omari Maguo, is the Director for Communication and Marketing. So he will take us through the schedule to the end of the session. Thank you very much, Dr. Maulid, again, for a wonderful introduction. Ladies and gentlemen, let us have a very big clap for Dr. Maulid. None. For a introductory speech and really to explain the purpose on why are we here today, and all other issues relating to ODL, open and distance and e-learning as far as the Open University of Tanzania is concerned. Professor Bisanda, the floor is now yours. Ladies and gentlemen, let us have 3 big claps for Professor Bisanda. And these 3 claps are programmed. Wait a minute. These 3 claps are programmed. I will count 1, 2, 3, and then we clap 3 times. 1, 2, 3. Sante sana. Professor Bisanda, karibu. Thank you, MC. Our guest of honor, Honorable George Simba Chawene, the Minister in the presence of Office responsible for public service management and good governance. The Deputy Permanent Secretaries present here. We have 2, Dr. Franklin Rezumula and Dr. Katibu Kazungu.
Honorable President of the Alumni Association, honorable members of Parliament, Deputy Vice Chancellors, deans and directors, members at the high table, alumni and graduates of the Open University, OUT staff, invited guests, ladies and gentlemen, good morning. We are very honored by your presence, our guest of honor, Honorable George Simbachawene. This is a very unique meeting of our alumni. We welcome you at our center here in Dodoma, together with all other invited guests and alumni who are present here. Let me start by also welcoming you, our guest of honor, at this occasion where we propose to relaunch our Alumni Association. We thank you for taking your valuable time and set it aside in order to attend this occasion. I'm also aware that amongst our participants and alumni, some have traveled many kilometers to be here, and others, like our colleague from Zimbabwe, have come across borders. We all welcome you again at your university. Dear members of the alumni, it is sad to note that since our meeting last year, we have lost some of our colleagues, both alumni and OUT staff. I'm not going to mention any names, but to acknowledge the losses, let us just stand for a moment in remembrance of those who passed away. May they have a peaceful rest. Amen. As of now, records of the university show that by the end of 2022, OUT had graduated a total of 52,858 students. 52,858. Of these, 8,009 attained various postgraduate qualifications, which include 310 PhDs. And another 22,956 attained various bachelor degrees, while 21,893 attained diplomas and certificates. The Open University of Tanzania has seen significant growth in numbers of students enrolled, and it has also seen improvement of its teaching and learning infrastructure, particularly its use of ICT for academic delivery and management. Dear guests of honor and alumni of OUT, recently I made an assessment of the success rate of OUT students. And I want you to listen very carefully to this information which I just uncovered. Success rate is the percentage of students who finally graduate compared to those who were admitted or enrolled in the program. For non-degree programs, that is degree certificates and diplomas, the overall success rate is 31.3%. And if I look at gender, the success rate of men is 28.5, while that of women is 35.7. So women have a higher success rate for non-degree qualifications. For bachelor degree programs, the overall success rate is 27.4%, slightly lower than the non-degree, but it's 27.4. And that for men is
Ladies are doing very well in terms of success rate, those who start and those who eventually graduate. Better is going to come for women, for the ladies. For postgraduate programs, I mean PhD and master degree, the overall success rate is only 16.8%. Overall, 16.8. But the success rate for men is a mere 15.1%, while the rate of women is 21.2%. Again, they have a better success rate. Can we clap for the ladies now? And what I'm saying here is that the women take studies at OUT more seriously than the men. And in all categories as I have just laid out, they have a better success rate. And although we are having increasing enrollment in postgraduate programs, only 16.8% of those who enroll complete their studies. Very, very low success rate. So we need to find out why the majority cannot complete their studies. We are all perplexed by this low success rate at this level of postgraduate studies. And I know that the postgraduate studies are not in a hurry to finish like the undergraduate and non-degree. So they come, enroll, and they disappear. After 2 years, they remember that they enrolled, they come back again. You don't know where they stopped, where they ended, and where they should start. So you spend a lot of time trying to figure out what to do next. So what we are going to do this year, we are going to embark on a program to improve the student support mechanisms that we are granting for masters and PhD students, and they see whether this can improve their situation. Honorable guests of honor, our alumni are a very important stakeholder of our university. Our alumni consist of a wide section of people at all levels in our community. However, since we had our first graduation in 1999, we have not taken advantage of this group of stakeholders. They graduate and they disappear. Some probably even forget that they studied at OUT. A few just remember. That's why we are few here. There are only a few who remember. Majority are busy with their lives, they don't even know where they came from. I want to say that we need the alumni as our main stakeholder. We need them for promoting our university in fundraising activities, for bringing us feedback as to whether what they got from here is good, is useful or not, whether it is junk. They become also our ambassadors for marketing our university. We need this. Right now we are doing curriculum review. We need feedback from our alumni and even from their employers, if they are employed, to tell us whether these people really are value for money or they are competent enough for the positions they are holding. I know Open University graduates that I've met, they have all appreciated the education they got from our university. And let me now mention a few of some of our alumni who have really honored us quite significantly. I cannot forget Honorable Lukuvi, Member of Parliament, I think, for Isimani, who actually facilitated the transfer of these premises here from the former Bahi district to the Open University when he was Regional Commissioner of Dodoma.
I also learned that he was instrumental in OUT getting the former TRC yard in Iringa, which now houses our regional center in Iringa. Let's clap for Mr. Honorable Lukuvu. But I cannot stop there without mentioning Honorable John Mongera, currently the Regional Commissioner for Arusha. A long way back when he was the District Commissioner in Kigoma, he assisted the Open University to receive one of the vehicles that were being disposed by the refugee camps. A Land Cruiser was donated to Kigoma region and is still operational up to now. When he became RC for Mwanza, he also assisted our Mwanza Regional Center in acquiring Mkurani premises, where we are now which we are now using to host the Mwanza Regional Center. And we eventually got a title deed for that premise, and after rehabilitation, it's now a very nice place for learning. Then recently, when serving as RC for Arusha, he assisted our university to acquire more than 3 acres of land for construction of Arusha Regional Center offices and the heat science laboratory. Let's clap for Honorable Mongera. Maybe I should also recognize Engineer Robert Gabriel, who, when he was serving as Regional Commissioner for Geita Region, assisted the OUT to obtain funds for commencing the construction of the Geita OUT Regional Center. Initially, he donated 100 million shillings and later provided another 70 million shillings for the construction of the canteen, while the government topped up some funds for completion of the regional center. Let's clap for Engineer Robert. But we have also to thank the President of the United Republic of Tanzania, Honorable Her Excellency Samia Suluhu Hassan. We recall that last year, he permitted the Vice President to come and visit us. And the Vice President, Honorable Philip Isidoro Mpango, promised that the government of the United Republic of Tanzania will provide the funds we were asking for the purchase of the former Biafra High School at Kinondoni, which we had been renting since 2012. We've been renting those premises. And we were paying 10 million every month. We had already paid advance rent amounting almost close to 600 million shillings. So eventually when the building was required, the main building was required to be demolished, we couldn't continue renting the premises, but the owners decided to sell the premises. And the selling price initially was 4 billion, for those who didn't know. And you recall there was an announcement in the media saying the OUT buildings are for sale. And I remember the minister calling me and say, hey, which buildings are you selling? I said, no, we are not selling any buildings. With this place we are renting, the owners, they have decided to sell it. And we managed to negotiate down the price up to 2.5 billion. And we paid upfront the 600 something for the which we had paid as advance rent. But then we didn't have the rest of the money, about 1.8 something billion. So we asked the government, and I'm pleased to announce that at the beginning of this financial year, we received 1.874 billion shillings for the completion of the purchase for those buildings. So we want to thank the government of Her Excellency Samia for that important support, but also we want to thank the Vice President who further directed OUT when we also requested for funds for building the headquarters. You remember that OUT doesn't have a headquarters.
We are the only university in this country which doesn't have a head office. Where we are currently staying is a temporary headquarters because that is the office for Kinondoni Regional Center. We didn't have a head office. We wanted to build in Kibaha, but so far we have not done anything. So we asked the president, the vice president, that please kindly assist us getting funds. And he directed that if we can get a plot in Dodoma, then the government can come in to support. So we are busy now trying to secure a 6-acre plot here in Dodoma so that the government can support us in putting up the headquarters of the university. I know there are many alumni here from the private sector as well as from the government who may also have made significant contribution to the OUT, and we thank them all for their support. Honorable guests of honor, we also thank the fifth phase government for providing about 1.802 billion shillings for the construction of 5 regional center buildings, including topping up for the funds for the Gaeta, which I just mentioned. The other centers which were constructed are Lindi, Kigoma, Manyara, and Simiyu. The construction of the 5 centers is almost complete, and we have asked for some funds for fencing and landscaping of the plots, which are now included in this year's development budget. So hopefully we are able to complete this this year. Honorable guests of honor and dear alumni, the management of OUT is proud of its alumni, knowing that it was not easy for you to graduate. As I mentioned, the success rate were low, about 25% on average. It means out of 100, only 25 or a quarter managed to graduate. And you are among that quarter which graduate, which shows that you put in a lot of effort and a lot of hard work to earn your qualifications. I want to say that things have become much simpler these days. Those of you who have graduated before 2015, I'm sure you had a very hard time. But those who are graduating now, they are having a very easy time. And this is because we have empowered them with the ICT, and we have made our university paperless. So much that most of the things the students need, they don't have to buy books, they are available online. Even we produced some books for the foundation program about 6 or 7 years ago, and the books are still there. No one is buying the books anymore. Things are much simpler now, and what we need now is serious concentration so as to complete the studies in minimum time. And we have actually seen students who were able to complete studies in less than 3 years, which is normally required for a bachelor degree. And somehow we have explanation why they can finish in less than 3 years. Because 3 years in other universities is translated into 6 semesters. So 3 years is equivalent to 6 semesters. Now, most universities, they close after the junior exams, they close. Okay? I'm saying that most universities, oh, this is much better. Most universities close the campus in June, and the students don't come back until October. But OUT is open all the time. That's why it is called an open university. We never close. So those who finish their final annual exams in June are able to start studying for the second year, the following year, from July. And if they do so, by the beginning of the next financial year, next year, academic year in November, they have already completed 1 semester. And so
our students are able to do 3 semesters per calendar year. So why can't they finish in 2 years? Simple as that. So if anybody questions why our students are able to finish much faster in 2 years instead of 3, that's the explanation. And I always said that learning is not a function of time. It's clear. These days when we are having electronic media for learning, you don't count years for a particular level. It's like a marathon race. I keep telling you. You can all start together, but you don't have to finish together. Those who are fast can finish faster than those who are slow. And therefore, I really encourage you to come back and continue their studies, but also to encourage your colleagues, your children, your relatives to join the Open University, because this is where we are. We can learn as fast as we want, and we have the freedom to do our studies in a short time if we desire so. I believe that our alumni will focus more on these expectations we have. That is, they will be good ambassadors to market our university, but also they provide to us the feedback we need in order to enrich our curriculum, but also that our alumni will willingly make financial contributions and donations for the development of the university. I was just imagining if 30,000 out of our alumni, each one would donate 10,000. Our Honorable Member of Parliament, Musa Sima, from Singida constituency, Singida Mjini. Then we have Madam Cecilia Pareso, Mbunge Viti Maalum. And then we have Mwakili language. So here in this gathering, we get free. Be free to speak in whatever language that you see is suitable, so that people can get a message from you. You are allowed to use any kind of language. Ladies and gentlemen, Waalikwa mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Naomba nichukue fursa hii kuwashukuru wanachama wenzangu wa chama cha wahitimu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kwa kuitika wito wetu huu wa mwaliko wa kuhudhuria kushiriki katika tukio hili hapa makao makuu ya nchi yetu Dodoma. Shukrani za kipekee ziende kwa uongozi wa chuo kikuu, hususan Profesa Elifasi Bisanda, makamu mkuu chuo,
kwa kutambua umuhimu wa jumuiya hii na kutoa kipaumbele kwa kukilea chama chetu hiki na kuwa na hamu kubwa, Profesa, ya kuona chama hiki kinakuwa na kinatimiza majukumu yake kikamilifu. Ndugu washiriki, mkutano huu ni mwendelezo wa majadiliano ya namna bora kabisa ya kuendesha na kuendeleza chama chetu kama chombo kinachokuwa sehemu ya majawabu ya changamoto za kisiasa, kijamii na kiuchumi kwenye nchi yetu na nchi nyingine ambazo wahitimu wetu wamekuwa wakitoa mchango wao kwa maendeleo ya nchi zao. Sote hapa tunakubaliana kwamba wajibu wetu sisi wanachama ni pamoja na kuitambua na kuelewa katiba ya chama na kanuni zake. Kwa kuelewa katiba, mwanachama ataweza kufahamu wajibu wake na hivyo kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya chuo. Ni wajibu wa mwanachama kushiriki ipasavyo kwenye mipango mkakati ya jumuiya na malengo ya maendeleo ya chuo, kwani kwa kufanya hivyo, kama alivyosema Profesa, chuo kitapata mawazo mapya ya namna bora ya kutekeleza shughuli zake za kitaalamu, utafiti na huduma za kitaalamu kwa jamii kubwa inayotutegemea. Ndugu washiriki, ni vyema tukahakikisha kwamba tunatoa michango yetu iwe ya mawazo, kifedha, na hapa nitangaze mimi, Mheshimiwa Profesa mkuu wa chuo, kila mwaka nitatoa shilingi milioni 1. Na profesa wa fedha au anafuata tu hiyo, na ofisi yangu ziko pale Kinondoni karibu kabisa na chuo kikuu. SSTL Group ni kampuni yangu, kwa mtachukua milioni 1 kila mwaka. Nilikuwa nasema kifedha na hata kuchangia uboreshaji wa miundombinu ya kujifunza na kufundisha ili chuo kiweze kuongeza wigo mpana wa kutoa huduma na kufika vijijini na nchi mbalimbali ambazo zinategemea huduma ya elimu kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Jumuiya yetu hii ina wajibu sawa kama jumuiya nyingine zile za serikali ya wanafunzi, jumuiya makongamano ya kitaalamu yani convocation, na jumuiya ya wataalamu au TASA. Jumuiya hizi 4 zina katiba zake zenye malengo tofauti, lakini yote yanalenga kuboresha utendaji wa shughuli za Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Kwa mantiki hiyo basi, ni jambo muhimu sana kuhakikisha tunakisimamia chama chetu cha kusaidia chuo katika kujibu changamoto mbalimbali katika utungaji na mitaala inayokidhi mahitaji ya soko la ajira na sekta mbalimbali za uzalishaji ndani na nje ya nchi yetu ambako wahitimu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania wapo. Nashauri kuwa wajibu wetu kama wanachama ni kusifia chuo kwa mambo yote mazuri yanayoendelea kufanyika na kutoa mawazo yetu ya kujibu changamoto zinazokwamisha utendaji wa chuo. Kwa kufanya hivyo, chuo kitafanikiwa kuleta mabadiliko mbalimbali ya kiutendaji na kuwa sehemu ya kufanikisha mipango ya serikali kwenye sekta zote muhimu. Ndugu washiriki, mipango mikakati ya chuo inahitaji jumuiya hii iwe ni mzalishaji wa kubuni mipango mbalimbali ya maendeleo kwa kutumia rasilimali za jumuiya na za chuo ili chuo kiweze kujipatia fedha zitakazosaidia kuimarisha na kuboresha shughuli zake. Tunatambua wanajumuiya kwamba wahitimu wengi nikiwemo mimi binafsi ni wawekezaji kwenye maeneo mbalimbali nchini. Rai yangu ni kuwaomba wanachama na kuja na mawazo ya kibiashara yatakayosaidia jumuiya na chuo kufanya uwekezaji wa kutosha na kuandaa wanafunzi na wahitimu kujifunza namna ya kuwekeza na kukabiliana na changamoto ukosefu wa ajira. Katika kikao cha mwaka jana tulijadili mambo mengi mbalimbali likiwemo la kuboresha mahusiano kwa kuwaleta pamoja wahitimu karibu na shughuli zote za chuo. Ni mwaka mmoja sasa umepita na tayari jambo hili limefanikiwa sana kwa kiwango kikubwa.
Hitimisho. Ndugu washiriki, napenda kushukuru sana Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kupitia ofisi hii inayosimamia jumuiya yetu, kwani imekuwa ikifanya kazi kubwa sana usiku na mchana kuhakikisha jumuiya hii inaendelea kuwa hai na kuwa sehemu ya shughuli za kila siku za chuo. Tunatambua ofisi hii imefanya mambo mengi sana, ikiwemo kuwaunganisha wahitimu wa jumuiya hii ya chuo na kutengeneza majukwaa mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwakutanisha wahitimu wa kitaifa na kimataifa, na wote wamekuwa sasa familia moja ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Tumeona pia mwaka huu jumuiya imetoa vitambulisho maalum na rasmi na kumbukumbu mbalimbali zikiwemo fulana na vikombe na wheel covers kama njia sahihi ya kuitangaza jumuiya ya kutunisha mfuko, lakini pia kutunisha mfuko wa jumuiya kwa shughuli za chama. Ofisi hii inayosimamia jumuiya hii ya wahitimu imeendelea pia kutengeneza nyaraka za kumbukumbu mbalimbali za wahitimu pamoja na muhtasari wa kikao cha mwaka uliopita ambao kwa siku ya leo wahitimu wote mmebahatika kuwa nao, kuupata na kujua yaliyojiri mwaka jana kama kumbukumbu rasmi ya jumuiya yetu. Kwa sababu hizo chache nilizozitaja hapo juu, naomba niseme wazi kabisa chuo kimepata watu sahihi kabisa kwenye ofisi hii inayosimamia ushirikiano wa wanafunzi wenyewe kimataifa na wahitimu wote. Naomba tuwapongeze sana kwa kufanya majukumu yangu na ya shughuli za jumuiya hii kuwa rahisi kupitia, tuwapige makofi. Ni matumaini yangu kwamba wataendelea kutupatia ushirikiano huu kwa siku za mbele na kuifanya jumuiya kuzidi kuwa imara. Naomba wahitimu wote kuzidi kutoa ushirikiano kwa ofisi hii ili tuendelee kuunganishwa pamoja na kushiriki katika shughuli za chuo. Washiriki wenzangu, kwa kuwa leo ni siku ya kutambuana na kutambulishana kwetu vitambulisho vipya na kufanya mapitio ya katiba yetu, hivyo basi na waombeni tutoe michango yetu ya mawazo na ya hali na mali ili iwe siku yenye mafanikio, manufaa zaidi kwa kuhusisha mahusiano yetu na chuo chetu. Ninawashauri wenzangu wote tuendelee kuimarisha mahusiano yetu kwa kupeana namba za simu. Ninapenda namba za simu nyingi tuzigawe kwa wenyewe hapa ndani tuweze kukutana. Hawa tuliopo ndani tunatosha kuwa mbegu ya mahusiano ya Chuo Kikuu Huria. Lakini pia utendaji wa chuo kwa jumla wake unategemea sana alumni. Wanafunzi waliohitimu chuo kikuu au vyuo vikuu vyote wanaenda kuwa chachu na kuwa mbegu ya kubadilisha mitaala, ya kubadilisha mahitaji ya maendeleo ya chuo. Sisi hatukutani, alumni ya Open University hatukutani. Ofisi hii inayosimamia chama chetu imejitahidi sana kutuunganisha. Tumevutwa, tuvutike. Naomba sasa nichukue fursa hii kuwatakia ushiriki mwema katika mkutano huu. Nina uhakika mpaka mwisho wa siku hii ya leo tutapata mawazo bora yatakayokijenga na kuikimisha chama chetu. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo sasa natamka kuwa mkutano huu maalumu wa pili wa wahitimu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania umefunguliwa rasmi, na asanteni sana kunikusikiliza. Asante sana mwenyekiti wetu wa jumuiya ya wanahitimu wa Chuo Kikuu Huria, Mheshimiwa mbunge kutoka kule Tabora, ndugu yetu Almas Maige, kwa hotuba nzuri ya ufunguzi wa shughuli yetu ya leo. Jamani, tumpe tena makofi ya kutosha mwenyekiti wetu. Safi sana. Sasa anayefuata ni Mheshimiwa mbunge wetu wa Singida mjini, Mheshimiwa Musa Sima. Wakati anajiandaa kusogea pale, Dr. Maulid ananiambia kuna wageni wametujoin wakati tulikuwa tumefanya utambulisho, watatu hivi. Hebu watambulishe. Pasipo kupoteza muda, napenda kutambua uwepo wa Dr. Damas Suta. Huyu ni Assistant Director Administration wa PCCB.
Lakini pia nipende kutambua uwepo wa Mr. George Seni from Weura. Lakini pia tuna ndugu zetu wa NMB ambao wanawakilishwa na Madam Mary Mamuya ambaye ni customer service manager na timu yake na wenzake. Lakini nilimsahau kumtambulisha secretary to the council ambaye ni mtu mkubwa na muhimu sana, Nelly. Nashukuru sana. Asante sana wakili msomi advocate Nelly Moshi, katibu wa baraza la chuo kikuu huria. Tumpigie makofi jamani katibu wetu. Asante sana. Karibu Mheshimiwa Musa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kaka yangu George Simbachawene, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, anashughulikia mambo ya utumishi wa umma, lakini makamu mkuu wa chuo, mwenyekiti wetu wa association hii, management nzima ya chuo, Mheshimiwa mbunge mwenzangu, lakini pia na wanajumuiya wenzangu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, mimi naitwa Musa Sima, mbunge wa Singida mjini, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge inayoshughulikia mambo ya elimu, utamaduni na michezo. Hapa nimekuja kama muhitimu, sijaja kwa cheo hichi nilichokitaja. Na natambua uwepo wa naibu katibu mkuu anashughulikia mambo ya elimu, kaka yangu Franklin. Nakushukuru sana. Ndugu zangu wanajumuiya, bila kupoteza muda, mimi nimekuwa muhitimu mwaka 2020, nimehitimu. Nimesoma uongozi, masters ya uongozi na utawala bora, governance and leadership. Kwa kweli nawashukuru sana chuo kikuu huria. Nimesoma vizuri kwa muda mwafaka na nimehitimu vizuri. Mungu awabariki sana. Niseme kidogo, wakati nasoma nikiwa naibu waziri ofisi ya makamu wa rais, muungano wa mazingira, na waziri wangu alikuwa George Simbachawene. Mpigieni makofi mengi. Kwa nilikuwa napata ruhusa ya kusoma huku, lakini pia nilipata fursa ya kusoma kule Uongozi Institute kwa wakati huo huo, postgraduate ya leadership, soma kwa mwaka mmoja. Zote kwa pamoja nilikuwa napata ruhusa kutoka kwa Mheshimiwa George Simbachawene, na zote nilihitimu kwa wakati huo huo. Ndugu zangu wanajumuiya, kwanza mimi ninayo faraja kubwa. Nilipopata barua ya mwaliko, nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu siku hiyo ifike, niweze kufika hapa na mimi niwe miongoni mwa wale ambao wameshiriki katika kongamano hili muhimu la kitaaluma na lina afya kubwa sana kwa chuo chetu hichi. Nimetoka Singida leo asubuhi, nikasema ni lazima nifike, na nimefika, na kwa kweli nilikuwa na hamu na mimi nitoe mchango wangu. Kuna perception huko nje, watu wanadhani chuo kikuu huria kama ilivyo huria na taaluma yake itakuwa huria tu. Nataka niwaambie ndugu zangu, nimesoma chuo kikuu huria, lakini hakuna mazingira yoyote yaliyoonyesha kwamba mimi naweza kupata msaada hata wa kufaulu tu, hayakuonekana. Mpaka leo namuona Profesa Karuko, sijawahi kumuona, nilikuwa naingia tu kwenye mudo, namuona leo. Hii ndio inaonyesha jinsi ambavyo na wengine wengi nilikuwa naingia nao kwenye mudo kule, tunafanya discussion. Leo ndio wanatambulishwa, kumbe ndio Profesa Karuko huyu. Lakini kipindi chote kile tunafanya discussion, lakini sijawahi kumuona. Hapa ndipo palinionyesha mimi kwamba taaluma inayotolewa hapa ni taaluma bora, ambayo kila Mtanzania ana wajibu na anawajibika kuipata taaluma hii. Walau kidogo aliyenisimamia study yangu, Dr. Maria, tukutana wakati na kwenda kwenye defending. Nakushukuru sana Dr. Maria. Na moja ya eneo ambalo lilikuwa linanipa wakati mgumu, na naye tulikuwa tunafanya tu discussion kwenye mtandao. Ndugu zangu, chuo kikuu huria sisi wengine tumefaidika nacho sana.
mambo mengi na nimesoma mambo ya msingi sana. Kwa muda wote huo nimekuwa nikijifunza vitu vingi na nimeendelea kuwashauri walimu wenzangu. Mimi ni mwalimu kabisa professional. Na niliamua tu kusoma governance and leadership kulingana na mazingira hayo, lakini degree yangu nilimaliza ualimu na political science. Nikushukuru sana makamu mkuu wa chuo. Chuo kikuu kimekuwa msaada mkubwa kwa Watanzania na mmeamua kudecentralize. Leo watumishi anasoma chuo kikuu na bado anafanya kazi yake. Kulikuwa na changamoto kubwa sana hapa, hasa unapofika swala la promotion, swala la kupanda madaraja, swala la kupanda vyeo. Manake unalazimika kwenda chuo, ukakae chuoni, urudi, lakini leo mtu anasoma chuo, anasoma chuo kikuu na anaendelea na kazi. Kwa hiyo inamsaidia kwanza kudevelop skill, lakini inamsaidia pia kuhakikisha kwamba anapanda zile ngazi za kiutumishi. Jambo hili mmefanikiwa na Watanzania kwa kweli wanawashukuru sana. Hongereni sana. Lakini online training duniani kote sasa hivi ndio watu wanasoma kwa mtindo huo. Na mimi ningeendelea kuwashauri wenzangu, sio tu wale walioko kazini, hata wale ambao wanajishughulisha na sekta binafsi. Maisha yetu yanategemea sana swala la taaluma, na taaluma yenyewe utaipata Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Yako maeneo machache mimi naomba niyashauri, na nitashauri kwenye engo ambayo nimekuwa nikisimamia eneo hili la Wizara ya Elimu kama mwenyekiti kamati za Bunge, na najua hapa naibu katibu mkuu atanielewa kwa sababu mara nyingi nimekuwa nikisema, na hata bungeni wengi mmekuwa mkinisikia nikiwa nachangia sana kwenye eneo la elimu na kuishauri serikali kufanya mabadiliko kwenye maeneo mengi. Na ukizungumza chuo kikuu unazungumzia uwepo wa maprofesa wa kutosha, kwa sababu tunajua nchi yetu inategemea uandishi wa miradi mingi ili kuleta maendeleo. Tunategemea kuwe na mentorship, hawa maprofesa watufanyie kazi hiyo. Lakini moja ya changamoto ambayo imejitokeza, ndugu mgeni rasmi, na ambayo inabidi niseme kwa wanataaluma hawa waelewe, na tufike mahali tufanye mabadiliko au tushiriki katika mabadiliko. Nitatoa mifano ya vyuo vikuu ambavyo sisi tumeweza kupata taarifa zao. Leo chuo kikuu cha Dodoma kina maprofesa 5. Katika 5 ni mwanamke mmoja. Chuo kikuu cha Dar es Salaam kina maprofesa 9. Katika 9 ni mwanamke mmoja. Associate professor wako 49, huku UDOM wako 20. Na kwetu hapa wako 4. Na ndani associate professor wako 8. Mnaiona changamoto tulionayo. Hiyo ni baadhi tu ya vyuo ambavyo ninafahamu taarifa zake. Na nini ambacho kinatakiwa kifanyike? Kama kweli tunataka maendeleo na kukuza taaluma ya vyuo vyetu, kuna mahali tunatakiwa kubadilika na kubadilisha na kufanya vyuo vyetu viwe imara. Lakini tulikwenda mbali zaidi. Tatizo ni nini? Halo lilijitokeza niite waraka whatever, harmonize wanaita scheme of service, ilitolewa 2022 na ofisi ya rais na shirika mambo ya utumishi, na waziri leo yuko hapa. Ile harmonize service scheme mule ndani, nadhani ibara ya 517 imeelezea namna ambavyo maprofesa ama senior lecturers na wengine wanapandaje kwenda juu. Changamoto inayojitokeza mule, unatakiwa international publication 70%. Ufanye upublish majarida ya kimataifa 70%. Only 30% journals. Wanaiona changamoto. Sasa kama tunawataka hawa wa publish journals 70%, international yetu wazungu wanasoma journals zetu, maisha yetu ya Kitanzania, kwa nini tusiwekeze zaidi kwenye local journals? Hata ukiweka 50-50 kwa sababu nataka chuo chetu kitambulike kimataifa, lakini ukiweka 70%, changamoto ni kubwa ya hao ambao wana publish hizo journals kufikia 70% ili waweze kupanda daraja. Jambo hili mimi binafsi na nilishauri, naibu katibu mkuu anafahamu, na katika kushauri kwenye kamati na tutaendelea kushauri bungeni. La kwanza, zinapoanzishwa nyaraka kama hizi,
Sina hakika kama ushiriki wetu kama wanataaluma kutoa mawazo yetu. Sababu kama unaweza kutoa mawazo kama profesa, umekwenda kutoa mawazo 70% ifikiwe hapo. Only 30%. Lazima wewe umefanya study ya kutosha ya uwezo wetu wa 70% kama kweli tunaweza kufikisha. Lakini sisi tunahitaji kutatua matatizo yetu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo jambo la kwanza ningeshauri ushiriki wetu uwe ushiriki ambao naenda kujenga zaidi ili tuweze kupata maprofesa wa kutosha, tuweze kupata senior lecturers wa kutosha, badala ya kupeleka mawazo ambayo yanaweza kusababisha kukwamisha chuo kukosa maendeleo, lakini kukosa maprofesa wa kutosha. Jambo la kwanza niliomba ni shauri hili, na kwa sababu mmemwalika waziri muhusika wa eneo hili, moja ya changamoto kubwa ni harmonized service scheme. Lakini jambo la pili, ndugu zangu, research nyingi zinazofanyika ni basic research, kwa maana to gain and advance knowledge. Jamii haioni matokeo. Mimi binafsi nilifanya the role of leadership in the implementation of free basic education policy. Niliangalia tu ile free basic education policy, niliona na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo nikaamua kuangalia the role of leader. Yule mkuu wa shule, mwalimu mkuu, sio afisa elimu kata, nani hawa? Role yao ni nini katika kutekeleza jambo hili la elimu bila malipo? Serikali imeleta mpango mzuri, lakini mpango mzuri huu sehemu kubwa unakuwa na enrollment kubwa, umeongeza enrollment, performance kule tumeshindwa kuipima. Performance ndio imekuwa tatizo. Vijana wengi wanaomaliza, wengi wanaweza kumaliza shule, lakini sio wengi wanaweza kumaliza wakiwa wafanya vizuri ama wakitoka na ujuzi wa kuweza kujitegemea. Kwa hiyo msingi wa kusema hivi, sisi out tunapaswa kuwekeza kwenye action research ambayo ita address ama kusolve matatizo ya kijamii. Pigie mtu makofi wala msipate tabu. Sisi wanasiasa, hichi ndio chakula chetu. Kwa hiyo msipate tabu wanataaluma, najua mnapata ugumu, lakini msipate tabu. Kwamba tuwekeze kwenye action research ambayo lengo lake kubwa ni kusolve matatizo ya kijamii. Tukifanya tu research randomly, wananchi ama jamii haioni matokeo ya research zinazofanywa. Ziko nyingi zinazofanywa, lakini hata mimi mwishoni nikasema lazima kuwe na modo ambayo inaweza kumshirikisha kwenye changamoto kubwa iliyoiona pale. Jamii iliondolewa kwenye swala la elimu, haitambuliki kwenye zile nyaraka zote. Maana serikali inafanya kila kitu, jambo ambalo haliwezekani. Lazima kuwe na modo ambayo itasaidia jamii ishiriki moja kwa moja. Tukotoka huku elimu mpaka sisi tunasoma, jamii ilikuwa mstari wa mbele kushiriki katika kila kitu. Kwa hiyo ushauri wangu ulikuwa ni hiyo, tujikite sana kwenye action research ili tuweze kutatua matatizo ya kijamii. Jingine, bado vyuo vingi havijafanya makubwa sana, hasa kwenye issue ya research and academic for development. Nini ninachotaka kumaanisha? Vyuo vinapaswa kujitegemea. Duniani kote vyuo vingine vinajitegemea. Wana miradi, wana viwanda, wana hoteli, wana nini. Tufike mahali na sisi tuwekeze. Hapa panapowekeza tunakuwa tumeisaidia serikali. Tuwe na karakana zetu, tuwe na nini. Kwa hata mwanafunzi anaposoma, anaona kile anachokisoma, anaweza kukiona, na akitoka pale anajua kabisa kwamba chuo kimeweza kuwekeza kwenye miradi mbalimbali. Lakini jambo jingine, nilikuwa najiuliza maswali, kozi nyingi zinazotolewa zinawasaidia vijana kujiajiri? Zinaandaliwa kulingana na mahitaji ya jamii? Jamii zetu ni wakulima na wafugaji. Sehemu nyingine kuna wavuvi. Leo mnafahamu sehemu kubwa ya Tanzania, hasa vijana, wako kwenye bongo flavor, wako kwenye urembo, wako wapi. Kwa hiyo nini ninachotaka kusema, ningependekeza sana chuo kianzishe programs na tailors ambazo zinagusa makundi haya, ili vijana
wanaosoma waweze kujiajiri. Tumewekeza sana, chuo kiko kila mkoa. Kila mkoa Singida unajua kuna sehemu kubwa ya wakulima, ya wafugaji. Walau tuwahamasishe wengi wasome ili akirudi aweze kulima vizuri, alime kisasa, afuge, avue, afanye vyote vile. Yote haya yangeweza kujitokeza. Ndugu mgeni rasmi, nilidhani mchango wangu uguse baadhi ya maeneo, kuanzisha hizo credible journals zetu ili tuweze kubuild capacity ya watu wetu, ya walimu wetu, badala ya kuendelea tu tunarusha randomly ili tuweze kunani. Tofauti na hapo tutabaki kuwa na maprofesa wachache na wengine wengi wanastaafu. Kuna swala la motivation. Tunapaswa kuwa na motivation kwenye vyuo vyetu. Ninafahamu liko jambo la kisera, lakini iko miongozo ya vyuo. Hili nilozungumza la harmonize scheme of service, hili ni la kisera, ni la serikali, lakini iko vyuo vyetu. Changamoto mojawapo ambayo nilisahau kuisema, kwenye vyuo vyetu tumeanzisha miongozo kwamba mtu anapopublish lazima publish kwenye vyuo ambavyo viko under TCU. Kwa mfano, ukipublish kwenda NACTE, hiyo hawaitambui. Sisi tunaelewana vizuri. Kiko chuo kimefanya hivyo, sijui ninyi kama mko huko. Sasa tukianza kutengana wenyewe kwamba kuna vyuo TCU, kuna vyuo vya NACTE, wakati sisi wote ni wa Tanzania, serikali ni moja na vyuo vyote vinasimamiwa na Wizara ya Elimu, tusitarajie kuwe na matokeo chanya. Chokuria hoye. Ndugu zangu, mimi nawashukuru sana kwanza kwa heshima mlionipa, na heshima hii kwa kweli nitaenda kuwaambia wenzangu wa kamati ya bunge inashughulikia mambo ya elimu na michezo, niwafikishie ujumbe huu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana ndugu yetu Sima kwa hotuba nzuri yenye mchango mkubwa wa kusukuma mbele maendeleo yetu. Na kama kawaida yako siku zote, hata ukiwa bungeni pale, michango yako ni mujarabu. Watu wa Kiswahili tunasema michango yako ni mukali kali. Jamani, tumpe makofi matatu ya heshima. 1, 2, 3. Safi sana. Mheshimiwa mbunge Cecilia Pareso, japo kidogo tu, na wewe karibu sana, tusikie sauti yako. Huyo ni mbunge wa viti maalum kutoka mkoa wa Arusha. Karibu sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wetu Simbachawene, Mheshimiwa Profesa Bisanda, waheshimiwa wabunge wenzangu, wanataaluma wa Open University na wahitimu wenzangu wa Chuo Kikuu Huria. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa sababu mengi ameshasemwa na wenzangu waliotangulia, mimi niseme tu kwa kifupi. Mimi ni miongoni mwa wahitimu wa Open University of Tanzania. Nilihitimu degree yangu ya sheria mwaka 2010. Ni washukuru na kuwapongeza hawa wanataaluma au walimu wetu. Na kama alivyosema mwenzangu, huko nyuma au jamii huko nyuma tofauti na sasa hivi, walikuwa wanadhana kwamba kwanza ukisoma Open University ni kama vile so university. Yani wanaona kama ukienda Dar es Salaam, University of Dar es Salaam, au uende UDOM, au uende vingine vile ndio vyuo kuliko Open University. Lakini naona siku zinavyozidi kwenda hii dhana inazidi kuondoka. Lakini ukweli ni kwamba product inayotoka mwisho wa siku kupitia Open University, mimi binafsi naona ni bora sana sana, kwa sababu mnafahamu tuna struggle kusoma. Tena sisi tuliosoma miaka hiyo, kwa sababu nilianza 2007 hivi kama sikosei. Ilikuwa tunajisomea kama alivyosema Mheshimiwa Sima, humfahamu, unamsoma tu kwenye makaratasi, kama ni Profesa Siu Bisanda au Profesa nani, unamwona tu kwenye makaratasi, wewe unapambana huku unajisomea, unapata ratiba yako ya mtihani unaenda kufanya, ukifaulu sawa, ukifeli utaenda utarudia hivyo. Mwisho wa siku mnakutana kwenye graduation unapewa cheti chako. Kwa hiyo ilikuwa ni mazingira ya mwanafunzi mwenyewe kupambana kusoma, kitu ambacho mimi naamini kilitujenga sana na kutupa confidence ya hali ya juu na uelewa mpana zaidi.
kuliko hata wale ambao labda wanaandaliwa, wanasubiri wakutane na profesa kwenye sijui mahola hayo wafundisho tofauti na sisi. Kwa hiyo niwatie moyo na niwa encourage pia vijana wengine kwamba hiki chuo ni bora, ni chuo ambacho kinatujenga na kinatuimarisha na kinatupa ufanisi zaidi katika maeneo yetu yote ya kazi tuwapo popote pale. Kwa hiyo hongereni sana kwa hili profesa na tunawashukuru sana. Lakini kubwa pia nafahamu mna foundation course. Foundation course imekuwa mkombozi sana kwa wale ambao kwa namna moja ama nyingine walikuwa wanakosa sifa ya kujiunga na vyuo vikuu. Kwa hiyo mtu anaanzia foundation course, anafanya vizuri, alafu baadaye anaweza kuapply kwenda chuo chochote. Tuna ushahidi wa wanafunzi wengi amesoma foundation course, amepata zile qualification, anaenda kuapply vyuo vingine, ama ataamua kuendelea hapo open university au ataamua kwenda vyuo vingine na wanapokelewa na wanafanya vizuri zaidi kuliko hata wale wengine ambao unakuta ni fresh from form 6 wanapoingia vyuo vikuu. Kwa hiyo hongereni sana, ni kozi muhimu ambayo pia imekuwa mkombozi mkubwa sana kwa wanafunzi wengi ambao wamepitia hapo. Niseme tu jambo moja la mwisho. Nilikuwa niliwaza kwamba profesa umeeleza kwamba tunahitaji kuwapata hawa alumni wengi wachangie maendeleo ya chuo, lakini tunafahamu tukishamaliza, mtu amemaliza degree yake au masters au PhD, kwa kweli kulingana na uhalisia wa kazi na mapambano ya maisha, kurudi kumpata tena sio rahisi. Si ndio jamani? Hata hapa leo tumejitokeza ni kwa sababu ya mapenzi, inawezekana wengine wengi walitamani kufika ama wamebanwa kazini au hali ya uchumi, mazingira ya kazi, mahali walipo wakashindwa kufika. Lakini iko haja labda ya kufikiria ili sisi tunaohitimu, ukiacha michango ya mtu mmoja mmoja ambao wanaweza wakafika na kutoa, lakini ili sisi kwa ujumla wetu tuweze kuchangia maendeleo ya chuo kwa maeneo mbalimbali katika region zetu, labda mfikirie kuweka kitu fulani kama mchango fulani ambacho hakita muuma sana mtu, maana atapiga sana kelele pia ukimwekea kiwango kikubwa. Unaweza kuweka hela kiasi fulani, ama siku anakuja kufuata cheti chake, japo sijui sasa ataanza kusema na cheti pia nawekewa michango. Lakini unaweza kufikiria kwenye ada ile mkaongeza kitu fulani kwa kushirikiana na watu wa miongozo kama ni TCU ni nani, mkaweka kitu fulani contribution ambayo mwanafunzi hata ifeel sana, alafu mwisho wa siku inaingia kwenye mfuko wa maendeleo ya chuo, ili tuone kwa pamoja basi tumechangia kuhakikisha chuo chetu kinaendelea kupata mafanikio katika maeneo mbalimbali katika mikoa yetu. Yale ambayo ni mapungufu kwa kweli yaweze kufanikiwa, kwa sababu kusema kutegemea 100% fedha kutoka serikalini itakuwa ni changamoto kama ambavyo tunaiona sasa. Ndio serikali inachangia, lakini kufikia 100% ya kile ambacho chuo iweze kufikiwa katika mipango yake inaweza kuwa changamoto. Kwa hiyo mnaweza mkaichukua hiyo mkaidigest, tukaona kama inaweza ikafanya kazi, tukaweza kuitumia kama tunaona inaweza kufanya kazi na kuleta matunda. Kwa hiyo niwashukuru sana, niwapongeze wote ambao ni mazao au matunda ya Open University. Tutakuwa mabalozi wazuri na tunaendelea kuwa mabalozi wazuri. Profesa alisema hapa wengi postgraduate afu wanapotea, mimi mmoja wapo, lakini nitarudi profesa. Nitarudi. Kwa hiyo nawashukuru sana, niwapongeze sana. Asanteni sana kwa fursa hii. Asante sana Mheshimiwa Mbunge Cecilia Pareso. Mambo uliyoyapiga hapa ni kama unavyokuaga bungeni pale. Jamani, watu waliosoma open pale bungeni ni wakali. Si wakali kwa maana ya kutoa hoja nzito nzito. Mmemsikia Mheshimiwa Pareso. Tunakushukuru sana kwa testimony hiyo nzuri ambayo umeitoa. Naomba tumpe makofi matatu ya heshima. 1, 2, 3. Asante sana Mheshimiwa Mbunge. Mwakilishi wa RPC, wadau wetu muhimu jeshi la polisi, aiwe mwakilishi wa IGP, karibu na wewe useme kidogo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Simbachawene, waziri wetu wa utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa makamu mkuu wa chuo cha Open University, ma lecturers mliopo hapa chuoni, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, Mheshimiwa wabunge, samahani nimewasahau lakini itifaki imezingatiwa. Awali ya yote naomba kuchukua fursa hii kueleza kwamba hapa nimekuja kumwakilisha afande IGP. Alikuwa na hamu sana ya kushiriki kwenye tukio hili, lakini
kupata majukumu mengine, akawa yuko nje ya ofisi. Kwa hiyo kwa niaba yake tunatoa shukrani za dhati kwa kutukumbuka na kutualika kwenye tukio hili muhimu. Niseme tu kwamba tukio hili ni muhimu sana, kwa sababu kweli nadhani huu ni mfano, kwa sababu vyuo vingi sana vya serikali watu wakishamaliza, wamemaliza wanaondoka wanakwenda zao. Lakini kwa Open University kwa kweli mnafanya kitu kizuri cha kuweza kuwakutanisha tena wale wahitimu ili kuweza kushare mawazo na kuweza kupata muono mbele ili kuongeza chachu kwenye tasnia ya elimu ya juu. Niseme tu kwamba hata sisi Jeshi la Polisi Tanzania ni wanufaika wakubwa sana wa elimu inayotolewa na chuo kikuu huria. Tunao wanafunzi wetu wengi sana ambao wamehitimu chuo kikuu huria na wako kwenye maeneo mbalimbali na wamefuzu kwenye fani mbalimbali za sheria, utawala na kadhalika. Kwa hiyo kimsingi tangu tumewapata hao graduates hao wameongeza tija kubwa sana kwenye utendaji wa kazi. Vinginevyo kama ungekwenda kwenye vyuo vingine vya umma ambavyo vinamtaka mtu akae chuoni full time, kwa kweli kwanza tungekumbwa na uhaba mkubwa sana wa rasilimali watu. Lakini kwa fursa iliyopo chuo kikuu huria, kila mmoja anasoma kwa muda wake na kwa kasi yake anayoitaka yeye mwenyewe na kumaliza kwa muda ambao anakuwa amekusudia. Kwa hilo kwa kweli nipongeze sana chuo kikuu huria, kinatoa mchango mkubwa sana katika kuimarisha na kuendeleza rasilimali watu katika nchi yetu ya Tanzania. Hilo ilikuwa ni faida moja hapo tunayoipata, lakini ya pili tunapata ushauri wa kitaalamu kutoka kwenye chuo hiki cha Open University. Mheshimiwa VC ni moja kati ya wajumbe wa bodi yetu ya vyuo vya polisi. Huwa anashiriki na anatusaidia sana kutupa mawazo na ya kitaalamu kuhusiana na masuala ya elimu. Kwa hiyo tunatambua mchango wake, na palikuwa na kikao kwa kinaendelea tukao tumemiss, lakini tumemiss kwa sababu ya msingi kabisa, kwa sababu asingeweza kukosekana kwenye tukio hili. Lakini nadhani wataalamu wenzake watakuwa wameendelea vizuri na tunatarajia labda kwenye kikao kijacho tutakuwa naye tu. Kwa haya machache nipende tu kutoa shukrani za dhati kwa mara ya pili tena kwa kulitambua Jeshi la Polisi uwepo wake, na sisi tunaahidi kwamba tutaendelea kutoa ushirikiano wa dhati pale mtakapotuhitaji. Lakini vivyo tunaomba muendelee kuwapa admissions wale askari wetu wachache ambao wanaomba kujiunga na chuo, ili mradi tu kama wanakidhi vigezo basi muendelee kuwapokea ili tuweze kuwa na jeshi la kisasa lenye wasomi. Basi kwa machache nashukuru sana kwa nafasi hii. Asante sana mwakilishi wa afande IGP kwa hotuba nzuri, na bila shaka hotuba hii ni kiwakilishi kizuri kwa majeshi yote. Tunayo watu wa jeshi la wananchi, tunayo watu wa jeshi la magereza, nao wanaendelea kutumia chuo chetu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa salamu hizo na tumefurahi sana. Mfikishie salamu IGP wetu. Tumpe makofi matatu ya heshima. 1, 2, 3. Safi sana. Sasa kabla sijamruhusu Dr. Kazungu, akimaliza Dr. Kazungu anamkaribisha Dr. Rizumula, let we have one representative from Zimbabwe, international student, international graduates from Zimbabwe. Please come and say a word to this congregation. The Honorable Minister. The Honorable Minister and the Honorable
Chancellor of the University of Open University. This was a surprise. I was actually not prepared to say anything. But I would want to thank the Open University for giving us opportunity to study at the Open University. I've been a student at the Open University, and I graduated in, it was supposed to be 2018, but later we graduated in 2019. I had all the information that I wanted, and I can tell you that one of the best universities is the Open University. It is very, very difficult, I should say, to study at open universities. Because one, you create your own time, you look for materials, you study on your own, you have to sit for exams. And for my own other students, I would want to congratulate you very much for qualifying and graduating at these universities. And I've always been telling people, the best people who are thirsty for education are students who study at open universities. Guys, it's very difficult to study, to pay your own exam school fees. At the same time, you are paying school fees for your own children. Very difficult. You must be very, very committed to education. And I always respect these students who study at open universities. Everywhere, open universities, it's a commitment. We failed to go to universities because of challenges when we were growing up. And then we decided we need to graduate. And at that time, you already have responsibilities. Responsibilities of your family, responsibilities of your work employment, responsibilities also of financially, you know, allocating money for your own fees. I came here to work in a certain organization, but when I was here, I was still thirsty for education. I enrolled at Open University. It was tough. It was a 3-year degree. I finished in the same 3 years. Very tough, but I enjoyed and I respected the education. It is very, very useful for whatever I'm doing today. And at the same time now, I'm still a student at the same university. So I'm enjoying everything. Zimbabwe and Tanzania, they've always been friends. So whenever I go home, I always talk about the university. So I'm very proud to say I'm going to be an ambassador for the Open University. I always talk about it when I go home. I also advise other students to come in. I understand there are some students who are there at the university right now who are not here today. But when I heard about this, I said, no, I have to attend the university. Let's make it a continuous activity. I don't know how you can build it, but I think you should try to make sure it's a bit of automatic. For every student who graduates at this university, automatically join the association. Because if you wait for voluntary people, it's not easy to get them, looking at where they come from. So let's try to, when they graduate, when they leave, we get all the necessary contacts for numbers. With this world where there is WhatsApp, you can link any person wherever they are. Let them automatically come into the group, whether they might not attend these functions, but they will automatically attend in the discussions about the university. And also, we are willing so much to do any contributions that you might want us to do. With not much, I thank you very much for giving me the opportunity. Thank you. Thank you very much, our alumni from Zimbabwe, for a very nice speech. Ladies and gentlemen, it's a very nice testimony from Zimbabwe. Let us have a very big 3 claps for our graduates from Zimbabwe. 1, 2, 3. Asante sana kutoka Zimbabwe. Professor Bisanda,
You are always talking about the Open University student are like kuku wa kienyeji, kuku wa asili. And this alumni from Zimbabwe amesignify jambo hilo. Jamani, kuku wa kienyeji ni mtamu, kumla haishi hamu, na tena ukimweka ndimu huria umemaliza. Our colleague from Zimbabwe, thank you very much. You said that education is not like an arena of battle, but in which you don't pass if you don't settle. Always try to be humble by fighting like a Maasai who protects his cattle. Our colleague from Zimbabwe was giving her the news, and let you not confuse. They are just developmental views, so please, let's make them on use. Asante, asante sana. Sasa, amezungumzia kuhusu aspekti moja ya unasomesha watoto na wewe unasoma. Changamoto inakuwa tabu hapa. Tunao watu wa NMB hapa, waseme neno moja tu, ikiwemo lile la ule mpango wa kusomesha wafanyakazi kwa riba ndogo sana ya 8% tu. Unachukua mkopo, unasoma. Na wazo hilo lilitolewa na profesa wetu hapa, lakini limechukuliwa na limekuwa la kitaifa. Tunafurahi sana kwa heshima hiyo. Haya, karibu NMB. Hello, good afternoon. Nadhani nitaenda direct kwa lugha ya Kiswahili ili tuweze kuelewana vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa makamu mkuu wa chuo cha Open University, maprofesa wote, madaktari wote mlioko hapa, walimu pamoja na wanafunzi wenzangu, wageni waalikwa, itifaki imezingatiwa. Good afternoon once again. My name is Mary Mamoya I'm a manager customer experience at NMB Bank, Bunge branch. Ninafurahi kuwa pamoja na nyie hapa, na sanjari na hilo ninafurahi kuwa mwanachama na mwanafunzi mwakilishi bora wa chuo chetu cha Open University. Ndugu mgeni rasmi na wageni wengine wote waalikwa, napenda kwa furaha kabisa kusema mwaliko huu ni mwaliko bora sana kwetu sisi, kwa sababu tunakuwa ni miongoni mwa ambassadors tunaowakilisha watu wengine kwenye taasisi zetu na maofisi tunayofanya kazi. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, mimi binafsi nimekuwa ni miongoni ambao nikiangalia hapa kuna baadhi ya watu ambao nawaona niliwa inspire kusoma katika chuo chetu cha Open University, na nawaona hapa, na miongoni mwao pia naona wamekuwa wawakilishi wazuri katika kuhakikisha na sisi chuo chetu kinafahamika all over the network. Nimepewa nafasi chache tu za kuweza kuzungumza, muda mdogo kidogo kuweza kuzungumza jinsi ya kufanya monitoring ya upande wa kibenki na kuhakikisha chuo chetu, miradi yetu na huduma zetu zote zinaenda sambamba. Nitoe rai ama niombe tu kuuliza kutoka kwa mwenyekiti wetu. Tuna mfuko wetu ambao tayari sisi tutakuwa ni wachangiaji, na miongoni mwao nitakuwa na mimi pia ni mchangiaji katika ule mfuko. But I'm not quite sure if we really have an account. Do we really have an account ya huo mfuko wetu tulionao? Mwenyekiti, kwa heshima yako nitaomba nipate jibu. Akaunti hakuna. Kwa hiyo ni moja ya weakness kama alivyotanguliwa kusema mbunge wangu, ni moja ya weakness ambazo tunaweza tukawa nazo. Tukiangalia wengi ni wafanyakazi ambao tunatokea sehemu mbalimbali, maofisi mbalimbali, na kutokana na muda hatutoweza wote kusema lazima tutafanya manually. Everything has been changed into the digital wise. Kwa hiyo I believe tukiwa na akaunti yetu bank, aliyeko Mombasa, aliyoko wapi, aliyoko Dodoma, aliyoko Dar es Salaam, ana uwezo wa kucontribute kwa kuingiza zile pesa kwenye ile akaunti husika ambayo tutaenda kuifungua. Kwa hiyo all that being said, tuombe makofi kwa sababu tunategemea hiyo akaunti tutaifungua leo. If not possible, tutaanza logistics za kuhakikisha akaunti inafunguliwa. Sisi kama tawi na kama benki ya NMB tunatengeneza na tunaka platform kazuri tu kanaitwa standing instruction.
There's no any need ya wewe kusema you should have to visit the bank premises kwa ajili ya kuweza kudeposit kile kiasi ambacho unataka kuweka kwenye mfuko wetu. Wengi ni waajiriwa tukiangalia hapa, na wengi wetu tumejiajiri wenyewe. Kwa hiyo tutakuwa tuna uwezo wa ukijaza ile inakuwa ni free of token. Popote ulipo unasema on monthly basis naomba ikate kiasi cha shilingi 30,000 kiingie kwenye mfuko wangu. Nikiwa nyumbani naendelea na majukumu mengine, system inafanya kazi. Si ni sawa jamani? Hiyo nayo itakuwa ni improvement mojawapo kubwa ambayo itatusaidia sisi mfuko wetu uweze kukua. Kwa sababu moja ya maendeleo ambayo tunayoyategemea ni lazima tuwe consistency. Tukiwa na consistency na proper planning, ni lazima sisi kama wahusika, sisi kama wanachama wa huu mfuko, hakutakuwa na zile lele mama. Apart from having some WhatsApp groups ambazo tunatumia kwa ajili ya communications, lakini tukiwa na ile account yetu kubwa ambayo introduce all over, kila mtu aliyoko ndani na nje ya nchi pia ana uwezo wa debit account yake husika ya benki aliyopo, tuna credit kwenye account yetu. Makofi kwa hilo. Kwa dakika mchache zilizobakia, nipende kutoa shukrani pia kwa walimu wote ambao wamekuwa na sisi. Kusoma Open University sio kazi ndogo, ni kazi ndogo na sio kazi ndogo at the same time. Kwa sababu kuna wakati mwingine unalazimika usomeshe mtoto na wewe usome pia. Hasa hilo linakaaje? Mikopo ipo everywhere, lakini lazima uangalie unakopa katika minajili ipi. Kwenye chuo chetu cha Open University una uwezo wa kulipa kwa installment. Sio lazima tulipe, wengi tumekuwa wanafunzi hapa tunajua. Kwa hiyo tuendelee kuhamasisha watu wengine walioko nje ambao wanatamani kujiendeleza kielimu kwamba vyuo vyetu vya Open University sio lazima mwanafunzi alipe hela yote kwa pamoja. Tunalipa kwa installment, na installment hizo pia benki inaweza ikakuwezesha kuweza kuhakikisha mtoto wako anasoma at the same time. Huduma za wewe kusoma kama mzazi na mwanafunzi zinaendelea kama zilivyo. Lakini nitoe pongezi nyingi sana kwa ushirikiano mkubwa ambao tunaupata kwa walimu wetu, kwa sababu kumsomesha mtu mzima au kumfundisha mtu mzima jinsi ya kudili naye pia inahitaji uwe vizuri psychologically. Kwa sababu kidili na mtu mzima yeye ana frustrations za mzazi wake, ana frustrations za mume, ana frustrations za ada ya watoto, bado alipe ada, akirudi kwako anahitaji kupatiwa safu ili aweze kusonga mbele. Kwa hiyo ni pongezi kubwa sana kwa ushirikiano mzuri ambao wanaendelea kutupa, kuendelea kutufanyia sisi kama ni zaidi ya counseling, ili kuhakikisha na sisi tunapata zile elimu wakati tu watu wazima. Nimesoma Masters of Arts in Governance and Leadership. I'm so proud to see my supervisor here, Mr. Dr. Emmanuel Malia. Mwenyewe nina plan kugraduate kesho kutwa hapo. Tutakuwa kwenye mji ya kule, nadhani wengi tuna imani ambao tunategemea kugraduate tutakutana kule location yetu mpya Songea. Kwa hiyo it will be my first time to be there, and I'm very honored and pleased to say namshukuru Mungu kuwa miongoni mwa wanachama na wanafunzi wa Open University, na ninahakikisha na nitaendelea kuhakikisha tunaitangaza Open University all over the network. All that being said, good afternoon. Good afternoon. Thank you very much. Asante sana madam wetu, wanafunzi wetu ambaye una graduate kesho kutwa tarehe 30 Novemba kule mjini Songea. Tunashukuru sana. Ile jambo ambalo nilisema nafikiri amenisahau, wanafunzi wanaosoma chuo kikuu huria na vyuo vyote Tanzania ambao wana mishahara yao inapita kwenye benki ya NMB. NMB imetenga shilingi bilioni 200. Wizara ya Elimu, katibu mkuu naibu yuko pale, wamezindua hiyo tayari. Wewe una mtoto unamsomesha au wewe mwenyewe unachukua pesa pale, unapewa kwa riba ya 8%. Hapo vipi? Kwa hiyo mjue hiyo fursa muweze kuitumia. Tumpe makofi matatu madamu wetu. 1, 2, 3. Asante sana. Sasa naomba nimkaribishe Dr. Hatib Kazungu, naibu katibu mkuu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, ili naye azungumze. Halafu akimaliza atamkaribisha naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, na yeye atazungumza. Halafu akimaliza atamkaribisha mgeni rasmi aweze kuzungumza na hadhara hii. Dr. Hatib Kazungu, karibu sana.
Mheshimiwa George Boniface Machawene, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Utumishi, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Franklin, Mheshimiwa Vice Chancellor Profesa Elifasi Tozo Bisanda, pamoja na viongozi wote walioko meza kuu, pamoja na support staff, alumni wa Open University of Tanzania, wanafunzi, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mgeni rasmi Mheshimiwa VC, awali yote tutumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, Muumba mbingu na ardhi, kwa kuweza kutujalia afya njema na uzima, na sote kuweza kujumuika ndani ya ukumbi huu. Lakini kwa namna pekee kabisa tutumie nafasi hii elimu kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kukubali wito wetu huu wa kuwa mgeni rasmi katika tukio letu hili muhimu la kihistoria. Tulipompigia simu Mheshimiwa Machawene, ndani ya dakika moja alikubali, akasema kwamba atashiriki nasi katika tukio hili. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri, lakini pia nitumie nafasi hii kukipongeza chuo kwa maandalizi mazuri sana ya mkutano huu, na hongereni sana kwa kuweza kufanikisha tukio hili. Mheshimiwa VC, mimi na Chuo Kikuu cha Tanzania tuna historia ndefu kidogo. Hapa ndani Mheshimiwa VC, kuna watu wengi naomba niwataje. Kuna mmoja anaitwa Deus. Mimi namwitaka Profesa Ngaruka, lakini mimi na Mungu anamuita Deus. Mwingine ni Rojuna. Yuko wapi? Anamuona pale. Hata original. Mheshimiwa VC, hawa watu wengi na historia yao ndefu sana. Toka kipindi bado watoto wadogo sana, tumesoma wote darasa moja shule ya msingi. Wakati huo babangu mimi alikuwa ni dasi wa wilaya ya Kibondo. Regional babake alikuwa ni hakimu wa wilaya. Alafu Deus bahati mbaya mzake alikuwa ametangulia mbele ya haki, lakini mlezi wake kwa karibu alikuwa ni huyu Profesa Stella Balamsesa, ambaye alikuwa mlezi wetu zote. Kwa hiyo tulipomaliza pale, tukaenda mkoa mmoja wote, mkoa wa Tabora. Mimi nikaenda Tabora School, Deus akaenda Dodoma Sekondari, Reginald akaenda Kazima Sekondari. Baada hapo ndio tukatawanyika, lakini Reginald alinikuta chuo kikuu cha Dar es Salaam akiwa nyuma yangu, na huwa ananikumbusha kwamba kuna siku moja nilipa shilingi 3000. Huwa anakumbuka sana hiyo. Anasema kwamba alikuwa na hali ngumu sana, kwa hiyo tukutana kwenye corridor. Kipindi tulikuwa tunafanya masters pale. Kwa hiyo nilikuwa si jambo. Kwa hiyo nilipa shilingi 3000
na huwa ananikumbusha mara kwa mara, na marafiki zangu Mheshimiwa VC nawasiliana nao sana. Hata juzi tu kama siku tatu zilizopita nilikuwa Botswana, kwa nawasiliana sana na Rojuna. Bwana, ushapata breakfast? Kwa hiyo tuna historia ndefu hiyo. Lakini mtu aliyenishawishi mimi kuingia Open University of Tanzania ni huyu hapa Leusi. Huyu ni Leusi. Kipindi cha ametoka Makerere University, mimi nilikuwa University of Dar es Salaam, kipindi tunafanya masters pale, tukakutana pale kwa jimbo la utawala. Ndio akaanza kunipatia historia za Open University of Tanzania, ndio akaniconnect na Open University of Tanzania. Wakati huo nilikuwa nafanya kazi ESRF, Economic and Social Research Foundation. Ilikuwa taasisi nzuri sana, walikuwa wanalipa pesa nzuri sana, mpaka hata mara 15 ya mshahara wa Open University of Tanzania. Lakini nikaacha kule, nikaja Open University of Tanzania. Kwa hiyo nimefanya nao kazi tena nikiwa kama mkurugenzi pale. Kwa hiyo tumekutana mara nyingi sana kwenye vikao. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nilipopata nafasi hii ya kualikwa katika tukio hili, nikasema ni lazima nishiriki kwa sababu na historia kubwa sana na Open University of Tanzania. Kuna marafiki zangu wako wengi sana hapa nawaona. Namuona Evaristo Mtitu. Yuko wapi? Nilimuona hapa. Ametoka jana ni jioni nilimkimbiza mchaka nijua hawezi kuingia hapo. Katika yale mambo yetu yale. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa hivi na ukaribu zaidi na Open University of Tanzania. Mimi ni mhariri mkuu wa jarida moja linaloitwa African Journal of Economic Review. Ni jarida ambalo linafanya vizuri sana duniani. Katika majarida 3,000 na ushairi ya economics duniani, jarida letu lina rank kama 1500. Na nia yetu kuona kwamba jarida hili linakuwa angalau miongoni mwa majarida bora angalau 500 katika ulimwengu wa uchumi duniani. Mheshimiwa Waziri, mchelewa kidogo, nilikuwa najaribu kutoa historia yangu na Open University of Tanzania. Lakini Mheshimiwa Waziri, na mimi ni muumini mzuri sana. Ni muumini mzuri sana wa Open and Distance Learning. Mwaka juzi nadhani, mwaka 2021, nimegraduate degree ya sheria kutoka Chuo Kikuu cha London. Na nilitoa taarifa kwako kwa waziri wangu pale kwamba nimehitimu, na nakumbuka Mheshimiwa Felicia aliniambia sasa nimwandikie rasmi barua ili niweze kuingizwa katika kundi la mawakili, lakini nikasema ngoja kwanza nipate uzoefu wa kutosha pale ndani ya Wizara ya Katiba na Sheria. Kwa hiyo nimehitimu degree ya sheria Chuo Kikuu cha London, na degree ile ilikuwa inasimamiwa na vyuo, ilikuwa inasimamiwa na college 5. Kulikuwa na School of Oriental and African Studies, kulikuwa na college moja inaitwa Bebek, kulikuwa na Queen Mary University of London, kuna London School of Economics and Political Science, pamoja na University College of London. Kwa hiyo nimetoa ushuhuda wenu hapa kuhusiana na distance learning. Nadhani kwamba mimi ndio nilikuwa ni mbaya zaidi. Kwa sababu mwanafunzi Tanzania nilikuwa ni mimi peke yangu. Kwa hiyo nilikuwa nafanya mitihani pale baraza la mitihani pale Bamaga. Kwa hiyo nikiingia na kwa mimi peke yangu, hakuna mwanafunzi mwingine. Kwa hiyo siwezi kuchungulia hata kwa mtu mwingine. Sasa hili swali likoje hili? Na nakumbuka tulipokuwa Mlimani, mkimaliza kufanya mtihani, bwana, ile swali lilikuwaje ile? Jibu lilikuwa 4 pale. Unajua umeumia. Lakini mimi nilikuwa nikitoka Bamaga sina mtu yoyote wa kuweza kushare experience. Kwa hiyo ilikuwa ni experience ngumu sana ya kuweza kuhitimu degree yangu hiyo ya sheria. Lakini haya mambo bwana sijui yakoje. Eti nimeanza tena masters. Ya sheria. Ni vitu vya, lakini nadhani itanishinda hii. Nadhani itanishinda kwa sababu naona mambo ni mengi sana. Nadhani itanishinda. Nimeanza huko London, lakini nadhani itanishinda. Kwa hiyo nitumie nafasi hii tena kuwapongeza kwa tukio hili muhimu, lakini nadhani kubwa zaidi ni kwamba sasa tuone namna gani tunaweza kulink chuo chetu na innovation katika society yetu. Namna gani sasa products zetu zinakwenda kutransform global economy na hususan katika uchumi wa Tanzania. Nimefurahi sana kusikia kwamba sasa tunataka kuanzisha hizi endowment fund, na Mheshimiwa Maige, wewe ni jirani yangu kule Mbweni JKT bwana. Japokuwa tuyaonana, tuko mtaa mmoja ule. Na Profesa Oreko ni jirani yangu Masaki kule. Japokuwa tuje kuonana.
Kwa hiyo na majirani wawili hapa. Sasa kama jirani yangu alivyosema kwamba anatoa milioni 1 na mimi natoa milioni 1. Kwa sababu nitakuwa mtovu wa heshima kama nitavuka. Kama nitavuka. Nitakuwa sina adabu. Kwa hivyo nitumie nafasi hii kuwashukuruni sana na kuwatakieni kila laheri, mafanikio tele katika safari yetu hii ya kuisha association yetu hii ya Alumni. Na washukuruni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakushukuru sana. Asante sana Dr. Hatib Kazungu, alumni wa Open University of Tanzania na mfanyakazi aliyefanya kazi kwenye chuo kikuu huria kufundisha, lakini na nafasi za utawala kama alivyoeleza, lakini vile vile amewataja Profesa Karuko na ndugu yetu Zakaria Wejuna kwamba walikuwa pamoja. Tumefurahi sana kupata historia hiyo, tunashukuru sana. Tupe makofi matatu Dr. Katibu. 1, 2, 3. Asante sana Dr. Hatib Kazungu. Sasa tumkaribishe naibu katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dr. Franklin Wezimula ili aweze kuzungumza, halafu akimaliza atamkaribisha mgeni wetu rasmi aweze kuhutubia hadhara hii. Karibu sana Dr. Wezimula. Unataka wide au unataka nini? Mheshimiwa George Simbachawene, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Daktari Hatib Kazungu, Naibu Katibu Mkuu, Wizara ya Sheria na Katiba, Mheshimiwa Sima, Mheshimiwa Sima ni bosi wangu, ni makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ambayo inahusika na elimu, utamaduni na michezo, Profesa Elfas Bisanda, makamu mkuu wa chuo kikuu huria cha Tanzania, mzee Almas Maige, huyu nimeambiwa ni rais wa jumuiya ya wahitimu wa chuo kikuu huria Tanzania, waheshimiwa wabunge wote mlioko hapa, management ya chuo na wafanyakazi wote wa chuo mlioko hapa, viongozi na wawakilishi wa serikali hasa meza kuu nyote mlioko hapa, wanafunzi, waalikwa wote, waandishi wa habari, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kwanza tunaleta pongezi na shukrani kwa kuitikia wito kushiriki leo kama mgeni rasmi kwenye hafla hii muhimu. Tunatambua kwamba uko na majukumu mazito ya nchi, lakini pamoja na kuwa na majukumu mazito umetenga muda ili uwe mgeni rasmi katika shughuli yetu ya leo. Pili, napenda kuupongeza uongozi wa chuo kikuu huria Tanzania kwa maandalizi mazuri na kufanya sherehe yetu ya leo, siku ya leo iweze kufana. Natambua wapo wanajumuiya ambao wafika, lakini nina imani wako na ninyi, kwa sababu nimeambiwa hii shughuli ya leo iko kidijitali. Kwa hiyo nawapongeza na tuendelee hivyo. Tatu, nipende kuipongeza kamati ya maandalizi chini ya Profesa Bisanda akisaidiana na Dr. Maulid. Naona maandalizi ni mazuri, mialiko imefika kwa wakati na kila kitu tulikuwa tunapata kinachoendelea. 4,
ni uongozi wa Chuo Kikuu Huria Tanzania. Nafikiri mgeni rasmi, Chuo Kikuu Huria Tanzania ni taasisi iliyoko kwenye wizara yetu na ni kati ya vyuo ambavyo ni bunifu. Nafikiri in terms of number ya wahitimu kulingana na lini imeanza wana wahitimu wengi sana. Kwa hiyo niwapongeze na waendelee kwa ubunifu. Ndugu mgeni rasmi, mimi kazi yangu leo nimeambiwa na nimepangiwa kukukaribisha. Mimi sio mwongeaji katika shughuli hii. Mgeni rasmi, naomba nichukue fursa hii kukaribisha rasmi ili uje uongee na Watanzania. Karibu Mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba tusimame. Asante sana. Mpige makofi ya kutosha basi kukaribisha. Mchanganyiko tu. Karibu sana. Na vigelegele kina mama. Simba Chawene oye! Waziri wetu Simba Chawene safi! Na katibu aliyemkaribisha safi! Diamond Varisanga, Rais wa Convocation ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania Profesa Elifas Tozo Bisanda, Profesa Deusi Ngaruko, Naibu Makamu Mkuu wa Chuo Huria cha Tanzania, Taaluma, Tafiti na Ushauri wa Kitaalamu, Profesa George Oreku, Naibu Makamu Mkuu wa Chuo Mipango, Fedha na Utawala, Profesa Alex Makulilo, Naibu Makamu Mkuu wa Chuo Teknolojia za Kujifunzia na Huduma za Mikoa, ndugu wakuu wa vitivo, wakurugenzi, wakuu wa idara, waratibu, wanachama wenzangu wa chama cha wahitimu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza nikushukuru sana MC. You know, one day I was invited in a certain occasion at the Jakaya Kikwete Convention Center here in Dodoma. I think that was last year. And very unfortunately, the program was prepared in English. But all of a sudden, all the speakers before me, they spoke in Swahili. Now I faced the challenge. And of course, the audience was almost 95% Swahili. And maybe only 5% were foreigners. So it was a bit tempting to me if I would engage to speak English in front of the audience of over 98% of the Swahili. So it was a bit difficult, but I managed because my speech was prepared in English. So to switch from English to Swahili, the translation is easier. And today, when Professor, delivered his remarks in English, I said, now today I'm getting another problem again of translating now from Swahili to English. That will be a very big and hard task for me. I really appreciate that you have used these two languages interchangeably. So thank you very much. Kwanza kabisa nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa heshima mlionipa ya kuwa mgeni rasmi katika tukio hili adhimu
ambalo linawakutanisha wanafunzi waliohitimu katika chuo kikuu hiki huria. Ili nikushukuru sana makamu mkuu wa chuo pamoja na wasaidizi wako, lakini na rais wetu muasisi Mheshimiwa Mbunge Maige na timu yake kwa kuandaa siku hii muhimu sana. Na kwa kweli ni siku nzuri kwa sababu sisi wengine nadhani yale ya mwaka jana tuliyasikia tu kwenye vyombo vya habari, lakini safari hii tumepata fursa ya kushiriki, lakini tulikuwa tunafuatilia pia. Lakini la tatu, ni washukuru sana nyote ambao mmehudhuria katika tukio hili ambalo kwa kweli nasimika na kusisitiza muendelezo wa umoja huo wa wahitimu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, ambacho kwa kweli kimekuwa cha mafanikio makubwa na kilikuja kuziba nafasi iliyokuwa wazi ya mahitaji ya wasomi wetu katika nchi yetu kuwa wanatokana na ukukaa vyuoni masaa yote, kitu ambacho kwa dunia ya sasa kama sio Chuo Kikuu cha Huria cha Tanzania ambacho hakikusaidia Watanzania peke yake bali kimewasaidia hata wageni wanaotoka nje ya nchi, basi kungelikuwa kuna gap kubwa sana ya wasomi katika nchi yetu. Na kwa upande wa watumishi wa serikali, hakuna ambaye yuko tayari kuacha mkate kwa ajili ya watoto wake aende akaongeze elimu. Mkate wa watoto ni namba moja, halafu inafuata vitu vingine. Kwa hiyo ingekuwa ni jambo ambalo kama kusingekuwa na chuo kikuu hiki huria cha Tanzania, sina hakika kama walioko makazini wangejiendeleza kupata elimu na uwezo walioupata kwa ajili ya kusaidia uchumi na maendeleo ya nchi yetu. Ingelikuwa ni jambo gumu mno. Kwa hiyo tungelikuwa na human capital ambayo ina uwezo mdogo sana katika kupambanua mambo na kusaidia maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kinabakia kuwa ni chuo kikubwa kinachochukua wanafunzi wengi na kilichovunja rekodi, pamoja na kwamba si cha miaka mingi, ya kusaidia kujenga the human capital ya nchi yetu. Nimeandikiwa hotuba ndefu, lakini niliona staili iliyokwenda kupigwa hapa na mimi sikusudii kuisoma, bali mimi nitasema ushuhuda wa yale ambayo wenzangu nao wameshuhudia ili yatoke katika hisia na kinywa changu. Nilijiunga na Chuo Kikuu Huria mwaka 2000 nikiwa nimetoka kwenye kugombea ubunge na nikakosa kuteuliwa na chama changu, Chama cha Mapinduzi. Nilipokuwa nimekosa kuteuliwa na chama changu cha Mapinduzi, lakini nikawa nimepata ushawishi wa ndani ya moyo wangu kwamba kumbe mimi ninaweza kufanya siasa. Kwa hivyo nilirudi nikafikiri, kama nataka kwenda kwenye siasa, je, elimu hii ya kuwa na FTC ya Arusha Technical College inanitosha? Nikaona hakika hainitoshi kuelekea kwenye mwelekeo huo. Nilifikiri sana na kuamua kutafuta chuo cha kusoma. Na kwa wakati huo vyuo vilikuwa ni adimu sana, na sikuwa na habari zozote kuhusu Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Kwa hiyo niliamua kwenda Mzumbe, kwenda kuomba kujiunga na chuo kile. Hawezi kuwa na kumbukumbu nzuri, lakini nilifika nikapata maelekezo, na kwa wakati huo nilikuwa shauku yangu ni kusoma sheria. Ndio wakati ule kulikuwa kunatokea mabadiliko makubwa, evolution kubwa ya maendeleo ya constitution development and the legal system of Tanzania, kwa sababu ndio upinzani ulikuwa umeingia, na kwa hivyo kuna kesi nyingi sana mahakamani, wakina wakili Ndianabo, wakina Profesa Lamwai, yani ilikuwa
tunasikiliza na kusoma magazeti. Ukisoma gazeti la Rai ni kesi tu zinavyoendeshwa hapa nchini. Kwa hiyo ilikuwa ni kada ambayo kila mmoja angetamani kuwa mwanasheria kwa wakati ule. Kwa hiyo na mimi nikasema na mimi nataka kusoma sheria. Sasa nasomaje sheria kutoka kwenye background ya purely science, secondary Mazengo Secondary School, purely technical, na tumesoma sisi ikiwa Mazengo Technical Secondary School. Umetoka pale unafaulu, unaenda sio form 5. Ukifaulu Mazengo Technical Secondary School unaenda kusoma FTC, na vyuo vilikuwa vitatu tu: Mbeya Tech, Arusha Tech na Dar Tech. Hizi ifunda na nini hizi ni sekondari kama ilivyokuwa Mazengo. Kwa hiyo sikuwa na choice bali kutafuta sheria inafundishwa wapi. Sasa nimekwenda kule, wakati nahangaika naenda na kurudi, hiyo nayo ni story yake, inahitaji muda. To cut the story short, nikiwa ninarudi naishi maeneo ya Vingunguti, nimechoshwa sasa, maana huku kuna familia, huku natafuta chuo cha kusoma. Nikakutana na mtu anaitwa Nasoro Isaac Tasinga pale kwenye mnada wa mbuzi Vingunguti. Na mimi nilikuwa nakaa maeneo yale, nimepanga kwa mama mmoja anaitwa Mama Lucy. Sasa nikamkuta mwenzangu anauza vimisumari pale, maoili chafu kwa ajili ya kupiga mbao, kokoto. Kwa kifupi ana hardware kamezani. Lakini tulimaliza naye Arusha Technical College. Nilipomuuliza, kwanza nikaeleza bwana tatizo langu, nimetoka Morogoro na wiki karibu 2, hata nyumbani walikuwa hawajui niko wapi, lakini mimi nilikuwa natafuta shule. Akanambia, umepata? Nikamwambia maana kule nimeenda, maelezo wanayonipa sina background ya arts nini, na mimi sitaki kitu kingine, nataka nisome sheria. Ndio akanambia, mbona mimi na fulani kanitajia na wengine tuko Open University. Open University mnapataje? Anasema kule ukiwa una any 3 years course after form 4 then ni sawa na mtu aliyemaliza form 6, sawa, na akapata course ya mwaka mmoja mbele, kwa hiyo anakuwa eligible to be enrolled. Ndio nikaenda nikatoka pale, wakati huo majengo ya Open University yako Tildo. Msasani Tildo pale. Kwanza nilipopenya kutoka kwenye lile gate mpaka kufika kwenye mapokezi, alikuwepo mzee mmoja, alikuwa ndo mzee Saria Sini, alikuwa academic admission officer. Nilipofika pale kwake, aliporuhusu tu kuongea na yeye, nikajua mimi hapa napata chuo. Tulipoongea naye nikaona kama wanataka kusema, unajua sasa lazima undergo some program ya awali preparation ili uweze kuwa enrolled, kwa hiyo itakuchukua almost mwaka mzima, tunataka kuianzisha, lakini they are not certain. Foundation course. Nikamwambia, lakini mbona wenzangu wengine walipata? Akaniambia walipata ndio, lakini tunafikiria. Wakati huo mkuu wa chuo alikuwa Professor Mari, nafikiri Professor Mari. Sasa nikafikiria pale, huyu mzee huyu sasa itakuwaje? Ilikuwa inakaribia Pasaka, nakumbuka. Mimi naishi Vingunguti. Kule Vingunguti kuna mbuzi. Yule mzee akaniambia uje Jumatatu. Tulipoachana nikafikiri naendaje siku ya Jumatatu. What I did, nikachukua mbuzi, nikamweka kwenye taxi ya kijana mmoja, driver taxi kule Vingunguti. Taxi zilikuwa chache sana wakati huo, anaitwa Amadi nafikiri. Tukamweka kwenye buti, tukaenda naye yule mbuzi mpaka pale. Mimi nikaingia, tukaongea naye, nikamwambia sasa mzee, nakushukuru sana, kama mmesema tena nije wiki ijayo nitakuja, lakini nilikuwa nimekuja na zawadi yako, naomba uje nje nikupatie. Ilikuwa ni zawadi kabisa ya kutoka moyoni, sio rushwa. Maana nyinyi siku hizi mnayo hiyo ni basi. Kufupisha story, yule mzee akasita na mimi nikabaki pale namsubiri. Akasita mimi nikabaki namsubiri. Watu walipopungua akasema, kijana mbona huondoki? Alilingomea sana kwa sababu haielewi zawadi. Nikamwambia mzee, mimi nimekuletea zawadi tu kwa furaha tu ya moyo wangu, kwa sababu umenipokea vizuri, unaniahidi vizuri na ninaamini utanisaidia. Akasema kweli nitakusaidia kijana, lakini wewe just come next week.
nitakuwa nimeshamaliza communicate. And of course walikuwa wako mbioni kubadilisha utaratibu pale. Kwa hiyo akatoka nje, ilikuwa saa 9. Alipotoka nje nikaenda kwenye buti pale, nikafungua buti, akastuka hedi. Yule mzee akastuka, alivyoona mbuzi hivi akastuka. Nikamwambia sasa mzee, hii ni zawadi, sisi kule Vingunguti tunafanya biashara ya mbuzi. Akasema nakushukuru sana kijana wangu, lakini sasa usije ukafikiria kwamba ninalazimika sasa kukusajili. Nikamwambia hapana, hata usiponisajili, lakini hii ni zawadi nimekupa. Alikuwa na kama eneo ya Changanyikeni, basi tukaelekezwa, tukampeleka yule mbuzi kule. Basi mimi nikarudi, nimetulia kidogo, baadaye siku nikamwambia wiki niende. Nilipokwenda nikapata admission. Na nilipopata admission, nilikuwa katika mimi nafanya biashara zangu mtaani. Nilifanya sherehe. Yaani kuwa admitted, kusajiliwa kwenye chuo, mimi nilifanya sherehe. Sababu kile nilichokuwa nakitaka kinaenda kutokea. Nilitaka kuwa mwanasheria, sasa naona kabisa huu ni mwanzo mzuri. Na niliposajiliwa nilifanya kazi yangu kwa kweli, kozi yote nilimaliza kwa miaka 3. Na mwaka wa 4 nikaanza kufanya dissertation, research work, na nilisimamiwa na Dr. Kaniki, alikuwa mkuu wa chuo cha polisi. Kwa hiyo kule kwa Kaniki kule Tabata kule nimeenda sana, yaani nilikuwa napaka kama mwanafamilia. Na research yangu nilikuwa nafanya legal survey kwenye the position of private candidates in Tanzania. Sasa nikawa na makesi yale kila Mtikila na nani, ndio nilikuwa natembea naye, nilikuwa nataka kupita kwenye hayo maeneo. So kwa nini natoa ushuhuda huu? Natoa ushuhuda kwa sababu kwenye Alumni ni shuhuda ndizo zinazotakiwa. That's the message we can give to others, ili kuwa motivate watu waone uzuri wa chuo kikuu hiki, lakini pia uzuri wa elimu. Sema kweli, chuo kikuu hiki kimekuja kutusaidia sana sisi watoto wa Wanahoi. Kama kisingekuwa chuo kikuu hiki huria, sisi wengine tungeishia huko tulikoishia, na nisingekuwa leo nimesimama hapa. Niliongea leo hapa leo. Nilikuja baadaye nikafanya bike exam. Katika maswali 10 niliyoulizwa kwenye ule mkutano wa upimaji wa mawakili, nilimanage kujibu maswali 8.5. Kwa hiyo nilipomaliza chini ya Jaji Junu, namaliza naambia nenda kajiandae, umefanya vizuri. Ukitoka tu chumbani unaitwa unakalishwa pale unapokufeli au umefanya vizuri. Kwa hiyo leo hii mimi ni wakili wa mahakama kuu na mahakama zote za chini. Nina joho langu na bibi yangu. Mengine yakishindikana, mimi narudi kwenda mahakamani, navaa joho na suti yangu, na naendelea kupata shilingi 2 za kuoga muhuri. Kwa hiyo mjini siondoki. Baadaye ndio nikafanya masters ya public administration University of Dodoma, na nilifanya vizuri, na kuna marafiki zangu nimewapeleka kwa kufanya kasoma. Kwa hiyo kimsingi na kusema kwamba Open University imesaidia sana watumishi, lakini imesaidia sana watu wasiokuwa na uwezo wa kuventure kuingia kwenye mifumo rasmi ya vyuo vikuu kwa wakati ule, lakini huku ndio kumetengenezwa watu wenye uwezo. Tulipoingia sisi tulikuwa ndio mwaka ambao manual books za Open University zilipotoka. Zile manual books zilipotoka zilileta umaarufu mkubwa sana wa chuo kikuu huria cha Tanzania. Kwa sababu sisi wenye zile manual books tulikuwa tukilipa ile ada ya 125 nafikiri, tunapatiwa ile set ya manual books za mwaka husika. Ukienda mwaka wa pili unapata mwaka husika, kitu ambacho kwenye vyuo vingine vikuu hawakuwa nazo. Na matokeo yake, kwa sababu sisi tulikuwa tunajua tunasoma prospectus, tunajua tunatoka tunakwenda wapi, lakini tunafundishwa kitu kinaitwa where to get what. Ndio maana ya distant learning.
Yaani unakomazwa ukiwa bado mdogo, badala ya kutafuniwa wewe unatafuna mwenyewe alafu unameza. Kwa zile manual books zile zilitufanya sisi tukawa ndio walimu kwa wanafunzi wa vyuo vingine. Mimi nilikuwa na darasa pale Vingunguti. Nilikuwa sio kaniuliza, biashara yangu ya kwanza kubwa ilikuwa ni hospitali. Sasa mimi sio daktari lakini nilikuwa na hospitali. Lakini nikawa nimeajiri madaktari, Dr. Silva, Dr. Kazimbaya, Dr. Karata. Hao walikuwa madaktari wangu, mimi nimewaajiri kwenye hospitali yangu na mimi ndio nilikuwa mkurugenzi. Pale nikafungua darasa la kufundisha wanafunzi nikiwa mwaka wa pili. Nafundisha legal method, nafundisha constitutional legal system, nafundisha law of evidence. Na kwa sababu mimi sikuwa mwajiriwa, nilikuwa na muda mwingi sana wa kujiandaa na kusoma. Kwa hiyo hata tuliokuwa tunasoma nao, mimi asubuhi najikunja kujiandaa, wakija naanza kuwapiga lecture. Hiyo ndio Open University. Kila mmoja ni mwalimu wa mwenzie. Kwa hiyo Open University inakomaza, inaimarisha, na ukienda kazini utayakuta mazingira hayo ya kujitegemea. Na ndio maana ukimkuta mtu mwenye degree ya Open University aliyofanya kweli kweli, ukimkuta mwenye masters, ukimkuta mwenye PhD, huwezi kulinganisha na chuo chochote. Hii ni ukweli kabisa na wala haipingiki. Kwa sababu gani? Umeanza kujitegemea kutafuta materials, umeanza kujitegemea kujifunza mwenyewe, umeanza kujitegemea kusaidia wenzako, kufundisha wenzako. So me I have got my students ambao nimewafundisha nikiwa mtaani. Huku sijulikani kabisa kwamba mwalimu, lakini kule ni mtaani mimi nilikuwa na wanafunzi. Kwa hiyo you can compare competency anayekuwepo mtu anayesoma na kufundisha wenzie na yule aliyesoma tu kila siku anajua Profesa Bisanda yupo, sijui Dr. Rani yupo, Profesa Rani yupo. Ni tofauti kabisa na sisi ambao tumechimbuka wenyewe, tuliamua wenyewe. Amesema yule rafiki yangu from Zimbabwe, that you have to balance. First you have the family responsibility, you have work responsibility, but also you have to pay your school fees and find material and attend the exams. So it's a hard task that will only inawezekana tu ikafanikiwa kwa yule mtu ambaye ameamua kweli kweli. Kwa hiyo Open University inatengeneza sio tu wasomi, lakini inatengeneza viongozi wenye ujasiri, na ndio maana wengi wana venture into politics, wana venture kwenye biashara kwa sababu hawana uoga, kwa sababu wamekomaa tayari. Na ushuhuda mwingine ni kwamba alumni wetu ni pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika darasa langu mimi nilikuwa nasoma na Hashim Bita akiwa ametoka Sadek, ilikuwa ni Sadek, alijoin class. Kwa hiyo tulikuwa na class ambaye ni nzito, tulikuwa na viongozi wakubwa wengi tu, kwa sababu sikuwakumbuki nisikosea kwa wale ambao sikumbuki vizuri. Kwa hiyo naona hiyo hali ya mazingira ya kukutana viongozi hao, lakini pia hali ya kuanza kupambanua mambo katika ugumu wake. Na ndio maana utawakuta mtu akimaliza hapa, kama ni mwanasiasa anataka kwenda kwenye siasa na anakwenda na anaweza kwenda. Kama ni mtu anataka kufanya biashara, ataanzisha biashara na ataweza kwenda, kwa sababu wamezoea maisha ya kukimbizana, huku utafute mkate, huku utafute elimu. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana alumni wenzangu, tuendelee kuungana ili tuwe na faida katika kuhakikisha kwamba chuo kikuu huria hiki kinakuwa chuo kinachokuwa na international visibility kwa kukisaidia na kwa kuhakikisha kwamba sisi alumni wa chuo hiki tunaungana na kusaidiana, lakini pia kukisaidia chuo na sisi wenyewe. Kwa hii ni mafanikio makubwa sana. Lakini tunashukuru na kufurahi tunapoona kwamba kuna na wenzetu wanaotoka nje ya nchi. Kwa mfano tunaye waziri wa kutoka Namibia anaitwa Mushalenga ambaye amesoma kwenye chuo hiki, na leo tumepata ushuhuda wa wenzetu wengine, akiwepo rafiki yetu pale ametoka Zimbabwe. Kimsingi mimi sina
zaidi la kusema, na wala msiniite kwamba nilikuwa mgeni rasmi hapa. Mimi nimekuja kuungana na wenzangu ambao nilikuwa nimewamisi kwa muda mrefu. Wengine nimewasikia wakija baada ya sisi kumaliza, lakini wengine wanaendelea, na mimi nimewaleta wengi sana kwenye chuo kikuu hiki, wengi sana. Hasa nilipokuwa waziri wa mambo ya ndani, vijana wengi wanaokuja wao wanagombana sana hawa kuruhusiana, kupewana ruhusa ya kwenda kusoma. Kwanza kule usiseme unaenda kusoma, unatakiwa usome kwa siri kama unauza magendo. Inawezekana tu kwa Open University kusoma kwa siri, maanake hawa duties zako hutakiwi kuziacha. Kama unatakiwa kwenye lindo ni kwenye lindo, kama unatakiwa kuwajibika kupakiwa udiwa majukumu ni majukumu. Kwa hiyo marekebisho haya mliyoyafanya ya kufanya almost kila kitu online yamesaidia sana 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 sana, kwa sababu mtu atakuwa na smartphone yake, ata cooperate class attendance na atakuwa anapata kila kitu na anajiandaa. Kwa hivyo chuo hiki kwa kweli kimekuwa ni mkombozi mkubwa sana. Hongereni sana sana sana. Na mimi nipende tu kuhakikishia kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan itakuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba inakisaidia hiki chuo katika changamoto zake, na ndiyo maana tulipokea maelekezo ya makamu wa rais mwaka uliopita, na baadhi yake yametekelezwa, na yale ambayo hayajatekelezwa tutaendelea kuyasimamia ili yatekelezwe, ili chuo chetu kiweze kuwa na mafanikio makubwa sana. Zilisemwa hapa changamoto chache, na mimi bila urasmi mkubwa naomba ni respond au nitoe mchango wangu hasa kwenye eneo la kusaidia chuo kupata eneo la kujenga makao makuu. Mimi na wenzangu tulioko serikalini hapa, makatibu wakuu niliowaona kwa mbele yangu ni wawili, lakini tutaengage na wenzetu wengine. Tunaomba hiyo kazi tuachie sisi kabisa, tuachie sisi. Mimi ni mbunge wa Dodoma, mtamwona mbunge wa Dodoma mjini na ambaye naye ni waziri, ili tushauriane. Hili jambo litakwenda administrative, wala lihitaji vikao vingi, na tuhakikisha kwamba tunalimaliza. Eneo lingine limezungumzwa na mdogo wangu hapa Sima wakati akitoa remarks zake ambazo zilikuwa very exciting, na namfahamu mdogo wangu, is very active, ni miongoni mwa watu ambao nawaamini sana. Ametoa changamoto tulionayo katika upungufu wa maprofesa hapa nchini, na hili lilitokeza wakati wa bunge na likadraw attention kubwa as if kwamba vyuo vyetu vinakosa ile international requirements za kufundisha. Chuo kikuu hakifundishwi kwa kiasi sehemu kubwa na maprofesa. Maprofesa ni viongozi tu, lakini machinery iko chini. Machinery yetu bado iko proper, lakini tunapungukiwa viongozi hawa maprofesa ambao wala hawaathiri ufundishaji isipokuwa katika maeneo fulani fulani tu, kwa sababu pia uwepo wao ni muhimu katika baadhi ya maeneo. Kwa mfano, mtu akitaka kudefend PhD yake bila panel ya maprofesa wa aina hiyo, hakika huwezi kupata ithibati, na kwamba kwa sababu duniani kwa watakuuliza wewe aliyekuridhia uweze kukatisha hapa hiki kiwanja ni profesa nani? Kwa hiyo wakitajwa wawili, watatu, wanne ambao wanajulikana kimataifa, inasaidia sana katika kufanya PhD yako iwe na heshima. Lakini kimsingi the machinery is very okay. Tuna associate professors, tuna assistant lecturers na assistant lecturers ambao ni wazuri tu, ambao wanatusaidia katika kufanya kazi yetu.
lakini rai yangu ni kwamba tujitahidi kutengeneza mfumo mzuri wa urithishanaji, na ndiyo maana huku serikalini tunafikiria kwamba vyuo vikuu viachwe vifanye recruitment vyenyewe internally kwa kuretain zile best brains kutoka kwenye graduate kwenda huku juu ili waweze kubakia nazo. Sasa tunaendelea kufikiria turudishe kule tulikotoka. Sasa sitaki kusema Sasa sitaki kusema hili kwa ukubwa kwa sababu mimi na Profesa Mkenda, waziri wa elimu, tulikutana wizara mbili, tukajadiliana jambo hili na tukaunda kikosi kazi ambacho tumekipa muda. Nafikiri by next week kitakuwa kimemaliza kazi yake, kituangalizie na kituambie vitu gani tufanye katika kuhakikisha kwamba tunakuwa hatuna upungufu wa maprofesa, kwa sababu wakati mwingine sheria yetu tu ile ya kustaafu imewatoa maprofesa wengi sana kwenye taasisi ya vyuo vikuu vya umma, na hao ndio tunakwenda kuwatumia wakiwa kwenye vyuo vikuu binafsi. Profesa akifika 60 au 65, sasa ndio profesa wake ndio umekomaa, ndio unaanza sasa. Tukasema iwe compulsory retirement at 65. Sasa hii nadhani pia inaweza ikapitiwa, lakini tumetaka kupitia mambo mengine yote na baadaye tutakuja na short term measures na long term measures kuhakikisha kwamba tunakuwa na maprofesa kwa kutosheleza, kwa sababu hatuamini kwamba eti wameshakwisha. Hapana, wapo, wana uwezo na watatusaidia. Nimalizie tu kusema katika kuonyesha solidarity, na mimi kama alumni wa chuo kikuu huria cha Tanzania, na mimi nitaungana na rais wetu au mwenyekiti wetu wa alumni wa Tanzania, Open University of Tanzania, Mzee Alumni kuwa ninachangia shilingi milioni 1 kila mwaka mpaka nitakapochoka. Lakini kama tulivyoambiwa na wenzetu wa NMB kwamba ni vizuri tukawa na account, ili fedha hii sisi tulioridhia wenye account kule NMB wao wanafanya deduction at agreed dates automatically ili tuweze kutoa, kwa sababu watumishi wengi ambao watumishi wengi wamesoma kwenye Open University, mishahara yao watumishi wengi huko kwenye up countries huko ni inapitia NMB. Kwa hiyo itakuwa rahisi kama mtu akiridhia na kukaa, kuna namna ambayo tutakubaliana katika mkataba, michango inaweza ikawa inaingia na tukawa tuna fedha nyingi sana tukaamua kufanya chochote tunachotaka kufanya. Nilikuwa naangalia chapisho hata la program ya leo hilo hapo, namna lilivyo chapa, ukiangalia picha na nini unaonyesha hawa watu hawana hela. Lakini hata hivyo niwapongeze sana kwa sababu wamejitahidi sana hata kutengeneza kitu hiki, kwa sababu hatuna akaunti, hatuna hela. Mzee Alumni, mimi nakupongeza sana. Maana nilikuwa naangalia picha yangu hapa hata sikujitambua kama ni mimi. Kwa hiyo jamani, kiufupi mimi nimefurahi sana, imekuwa ni siku nzuri kwangu. Tuendeleze ushirikiano huu ili siku moja na sisi tuweze kuwa na mafanikio makubwa katika kusaidia ustawi wa nchi yetu, lakini kusaidia maendeleo yetu. Sitaki kuathiri yale ambayo yamesemwa na wenzangu kwamba chuo lazima kikue sasa, kijulikane kitaifa na kimataifa. Kitaifa kinajulikana, kimataifa kimejulikana. Sasa tuanze kutoa matokeo ya mafanikio ya chuo chochote kikubwa duniani. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Tusimame jamani, asante sana. Asante sana mgeni wetu. Jamani, wakati anarudi kukaa tunapiga makofi, tunaendelea. Makofi ya kutosha kabisa mpaka atakapokaa. Asante sana. Kwa kweli tumempata vizuri sana Simba Chawene. Hao ndio alumni wa Open University of Tanzania. Nafikiri mmeona vimbwanga vyake hapo. Story ile umeisikia ilivyo kali ile. Profesa Ngaruko kuna wakati fulani alikuwa anasema mie huwa nikienda kwenye TV kuzungumza kuhusu Open University
Basi kuna watu wanampigia simu profesa, asema huyu mtu wenu wa marketing akiongea unaweza kufikiri ni rahisi sana kuipata degree ya Open University. Sasa Simba Chawene ametukumbusha hapo. Anasema alipoingia tu, alipokutana na admission officer, maneno aliyopigwa mwanzo tu akasema hapa nishapata degree hapa. Nishapata admission hapa. Lakini baadaye tena akaambiwa bwana kuna utaratibu. Utaratibu ulikuwa ni hivi, lakini sasa hivi tunabadilisha kidogo. Na alipobadilisha, alipokuja akapata tayari admission yake, akaendelea mpaka akapata kuwa wakili wa mahakama kuu. Kwa kweli ni mafanikio makubwa sana, na sisi watu wa Open University tunajivunia sana. Naomba tumpe makofi matatu ya heshima mgeni wetu rasmi. Nitahesabu alafu tutayapiga. 1, 2, 3. Hayo sasa hajatosha, tunataka tuongeze mengine. Tunachoma alafu nitawaambia jinsi ya kupasha. Haya, tuchome. Choma. Pasha. Pasha mara 2. Pasha mara 3. Safi sana. Asante sana. Sasa kwa mujibu wa programu yetu, kinachofuata pale ni vote of thanks, na vote of thanks ya chuo itatolewa na Profesa Makulilo, lakini tumeona kwamba kwa sababu tunaye rais hapa wa convocation, atatoa shukrani kwa niaba ya convocation. Halafu tunaye katibu wa baraza Dr. Nelly Moshi atatoa shukrani kwa niaba ya baraza. Halafu Dr. Abdalla, umesema mambo ya kitaaluma hapa, kwa niaba ya UTASA tutasema japo kidogo. Profesa Ngaruka kuna mambo hapa atamaliza Profesa Makulilo kwa taaluma yote. Sawa. Naomba sasa nimkaribishe Profesa Varisana, mwenyekiti rais wa convocation ya chuo. Karibu useme neno la shukurani kwa niaba ya convocation kwa mgeni wetu. Wakati huo katibu wetu wa baraza Nelly Moshi jiandae. Wana taaluma wenzangu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, na mimi naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri. Asanteni sana. Sasa napata kigugumizi, manake amekataa kuwa sio mgeni rasmi. Basi alumni wetu special, makamu mkuu wa chuo, tuna manaibu katibu wa wizara, tuna watumishi wa serikali, wabunge na meza kuu, madamu sijakusahau, na manaibu makamu mkuu wa chuo. Mimi niseme nimetunukiwa heshima hii ya kutoa neno la shukurani kwa ajili ya ugeni tulionao. Sasa wenzangu wanasema, wakishasema watu mashuhuri alafu kapewa na wewe nafasi ya kusema, unakuwa unarudia tu ambayo walishayasema. Na rafiki yangu nampenda sana, anaitwa Malema. Siku moja aliulizwa akasema, what can you say when the people have spoken? Kwa hiyo ninaweza nisiwe na maneno mazuri ya kumshukuru au ya kuwashukuru alumni wetu, lakini kwa kweli mmetuheshimisha sana na mmetufanya pengine tukajitambua pale ambapo tulikuwa tunaanza kujisahau. Nadhani leo wana Open mnatembea kifua mbele mkimhesabu mtu kama mheshimiwa pale ni alumni wako, madamu pale ni alumni wako, mwenyekiti hapa ni alumni wako. Ukiwaona watu kama hao, kwa kweli unajisikia proud.
wametuheshimisha sana. Mimi nilikuwa nimeandika mambo matatu ya kusema. Nilikuwa nimepanga niseme, niwakumbushe kwamba OUT ndio alma mater yao. Sijui kama nimesema vizuri, lakini alma mater ni pale mahali ambapo mtu umepatia taaluma yako. Kwa hiyo nitaka niwaambie kwamba msisahau alma mater yenu kwamba ni open. Lakini sasa nikisema hivyo nakuwa redundant, maana wanaikumbuka kuliko hata sisi ambao tuko open. Mmemsikia mheshimiwa leo anakumbuka aliyombeba yule mbuzi. Hebu niambie, wewe unaikumbuka hiyo hisi? Lakini anakumbuka mpaka alipokuja na mbuzi wake, na sijui alipofungua buti pale mbuzi angelia, ingebidi afunike haraka haraka. Lakini kweli wanaijua open na wanaikumbuka. Kwa hiyo nikataka tena niseme la pili, kwamba ninyi ambao mmepata bahati ya kupita kwenye mikono yetu, basi mtuheshimishe kwa kufanya kazi kwa bidii, kwa maarifa na kwa weledi mkubwa, ili angalau tuendelee kupata heshima kama chuo. Wamedhihirisha kote walikopita, na wote mnaowaona hapa na wengine ambao hawapo, wote waliopita kwenye mikono ya Open University, wanapofika mahali wakipata nafasi ya kuizungumzia taaluma yao, wanaizungumzia bila kupepesa macho. Kwa kweli tuna wanafunzi ambao wanatuwakilisha kwa maneno na kwa matendo vilivyo. Nikasema niwaambie tena jambo la tatu, kwamba sasa nyinyi ni mabalozi. Kwa hiyo mnapokwenda huko mtuwakilishe. Mnapokuta tunasemwa vibaya, basi mtufikie, mtukingie kifua kidogo. Mkikuta mahali tunataka kuonewa kwenye mgao, mtukumbuke. Sasa kuna migao imepita hapa, tumesahauliwa. Labda sio mahali pake, lakini kuna kama mgao kamepita University of Dar es Salaam, UDOM, wapi, Open kalipofika kakazimika. Sasa sitaki kusema mgeni rasmi, Alumni special utateta na makamu mkuu wa chuo, mtateta. Hayo ni mambo ya administrative, mtayamaliza. Kwa hiyo tunataka tuwe na mabalozi kama ninyi, ambao tukiwa na shida hivi tukizungumza, angalau tuna matumaini kwamba hapana, kama limemshinda mheshimiwa Simba Chawene, likamshinda na madamu pale wa Babati, si na kusikiaga sana Arusha, au limshinde mheshimiwa huyu hapa wa Singida, basi tutanyanyua mikono. Lakini naamini ni baadhi tu ndio wataja, hakuna litakalowashinda kama tukiliwasilisha kwao vizuri. Nilifikiria la mwisho, ukasema lakini tumeingia gharama kubwa kuwaita watu wote hawa, tukasafiri na sisi mpaka hapa, ni gharama. Lakini Bisanda, nikombe, sio gharama sana. Tutapata kiwanja, kile kiwanja tumeambiwa tukinue shilingi ngapi? Si zaidi ya gharama ambayo tunaingia hapa. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo ni gharama kweli, lakini yanakuwa na manufaa kuliko hata ile gharama ambayo tumeingia. Basi kwa hayo machache, nisije nikaanza kutoa na mimi hotuba yangu. Mimi mheshimiwa, na mimi nilijaribu kugombea ubunge mara 2, nikapigwa chini zote. Kwa hiyo huko sinapaogopa. Ila nimebaki na kile kipaji cha kuongea kidogo, ninacho bado. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwapongeze sana na tuwatumie sana alumni wetu. Ni watu maarufu na ni watu ambao wanaweza kutusaidia, na ni watu ambao tukiwa nao kwa pamoja tutalitoa taifa letu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunawategemea na tutaendelea kushirikiana nanyi katika utekelezaji wetu. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kuja. Sasa Profesa Varsanga, rais wa Jumuiya ya Wanazuoni wa Chuo Kikuu Huria, kwa maana ya convocation the Open University of Tanzania, kwa neno hilo la shukurani. Jamani, tumpe makofi matatu. 1, 2, 3. Asante sana. Ninaye hapa katibu wa baraza, naye atoe neno la shukurani kwa niaba ya baraza la chuo. Karibu katibu.
Mheshimiwa sana mgeni rasmi ambaye pia ni special alumni, tunashukuru sana kwa niaba ya baraza na mwenyekiti wangu Profesa Kozirwa ambaye leo hayupo hapa. Tunaomba kutoa shukrani kwa tukio hili kubwa kwa chuo chetu na kwa baraza pia la chuo. Hii ina maana kubwa kuconnect wote wanafunzi ambao wamewahi kusoma Open University. Lakini zaidi mimi pia naomba kushare experience yangu kidogo kama katibu wa baraza. Mimi pia ni proudly alumni wa Open University. Nilisoma sheria, nikawa na practice for over 10 years. Ikafika tu siku moja I wanted to add some icing on my cake. Nikatafuta ni wapi naweza kupata kitu tofauti. So nikatembelea vyuo vingi, na kwa sababu mimi nilikuwa wakili, niko kwenye one of the leading firms, you can imagine ule ubizi. Lakini really nilikuwa nataka bado kuongeza elimu. So nikazunguka. Siku moja katika kuzunguka kwangu nilienda almost vyuo vyote. Nikaja Open University, baadaye nilijua ambaye nilikutana naye kudodosa ni Profesa Margaret Bushesha. Nikamuuliza, hivi utaratibu wa kusoma ukoje? Akanielezea. Sasa nikamwambia mimi nina tatizo moja, na mtoto mchanga, nitafanyaje? Akaniambia nyie ndio tunawataka kabisa, hapa ni chuo hiki ni chuo ambacho kimewekwa ili kuipa jamii fursa. Kwa hiyo akanipeleka, to cut the long story short, akanipeleka Faculty of Law, nikakutana na viongozi including Dr. Kolimba, wakanielezea kuhusu program mpya inaitwa LLM ITMT. Ya ndio neno la kwanza waliloniambia, LLM kwenye ICT na Information Technology and Telecommunication wakati ule. Wakanielezea vizuri, nikaipenda, lakini wakaniambia walimu wanaofundisha Open University ni wazungu. Mimi nikashangaa, Open University kuna wazungu? Hiyo ulikuwa mshangao wangu wa kwanza. Akasema wanatoka Uingereza, ni rahisi, mavisi wameconnect mpaka hao wazungu wanakuja Tanzania. Ukisoma same course Ulaya utalipa over 20,000 pounds. Nikastuka, haya mambo nimeyakimbia huko kusoma nje kwa sababu ya gharama. Akaniambia don't worry, hapa utalipa robo ya hiyo pesa na utalipa kwa awamu. Basi wakanielekeza, nikaelezea challenge yangu kwamba nina mtoto mdogo, na wakasema hii course actually inafanyika Arusha. Can you imagine, mimi niko Dar es Salaam na Kichanga, wanasema kozi inafanyika Arusha. Lakini kwa sababu nilikuwa na uchu wa kupata elimu, nikapiga moyo konde, nikasafiri kwenda Arusha. Wakati huo tiketi za ndege wanaruhusu kukata tiketi vidogo vya watoto. So na kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi za wakili, kila siku niko kwenye ndege, wale madealers hizo wanaokatisha tiketi, nilivyoeleza tu sasa nataka kusafiri na mtoto na sio mara moja, nitakuwa naenda mara kwa mara nasoma. Wakaniambia no problem, wewe tutamkatia huyu mtoto kirobo tiketi, lete hela kidogo tu. Kwa hiyo kweli nikawa natoa hela kidogo, naenda na mtoto. Kulikuwa kuna hoteli inaitwa Impala, kozi inafanyika. Sasa vile nina Kichanga, nitalala wapi? Nikatafuta pia na hela ya kulala pale. Kwa hiyo mimi nikawa nalala pale, nikienda darasani mtoto wangu anashikwa na wale wanaosafisha hoteli. Kwa hiyo mimi naingia pale, si darasa liko hapo, natoka nanyonyesha, narudi darasani. Lakini baadaye nikapata hiyo degree, nikagraduate, na kazi zilipotangazwa mimi natafuta za ICT law tu. So nikaenda TCRA, nikaona na Open nataja tena mambo ya ICT, na ile background yangu nilivyosoma nimeelewa. Nikaomba na kwa sababu mimi ni pia alumni, labda huenda ilikuwa moja ya sababu. Here I am, sio tu mwanasheria wa chuo, ila pia ni katibu wa baraza la chuo. Asante. Sasa ulikuwa unaogopa nini kuja mbele? Mbona una vitu vizito namna hiyo? Jamani, tumpe makofi matatu. 1, 2, 3. Kweli katibu Neli umetisha. Si mchezo hiyo. Chuo Kikuu Huria ndio chuo cha watu wananyonyesha huku wanaendelea kusoma.
wanafanya kazi huku wanaendelea kusoma. Jamani, chuo kikuu Huria hiki super sana. Asante sana katibu, tunakushukuru sana kwa kweli. Sasa rais wa serikali ya wanachuo, na wewe umesema una neno la shukurani. Mimi nimesema, si wewe umesema. Una neno la shukurani kwa niaba ya wanachuo. Karibu sana useme mbele ya mgeni wetu maalum ambaye yuko hapa leo. Karibu ndugu Felix Lawrence Lugeiyamu, rais wa serikali ya wanachuo, Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi George Simba Chawene na meza kuu yote, niruhusu nianze kwa maneno haya. Leo ndo mara yangu ya kwanza kukuona macho kwa macho kabisa. Mara zote nilikuwa nakuona kwenye TV na vile unavyo intervene kwenye bunge na nini, lakini leo ndo mara yangu ya kwanza kukuona macho kwa macho, na kweli nimefarijika sana. Farijika sana kwa sababu kwanza sikujua kama umesoma Open University of Tanzania. Honestly kabisa. Kama ambavyo sikujua STC amesoma the Open University of Tanzania. Kabisa sikujua. Nilikuwa namuuliza comrade rais mwenzangu pale, Professor Valisanga, na akasema amesoma pale. Lakini sikujua kwamba ulihaso huku mtaani mpaka kuja kufika hapa ulipo. Na mimi ulikuwa unatafuta hada. Sasa wakubwa wakishasema, mimi mdogo niseme nini? Nifarijika sana kwamba unakijua Chuo Kikuu Huria cha Tanzania vizuri sana, penginepo kuzidi hata wengineo tulioko ndani, to certain extent. Na nimefurahi sana kwamba huoni aibu kutamka wazi kwamba umesoma Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Ikanikumbusha jambo moja jema sana, kwamba chuo hiki sasa hatupaswi kuwa na woga, kwa sababu milango iko wazi sehemu zote. Iko wazi ofisi ya rais, kwa sababu Mheshimiwa Rais ni alumni wetu. Mheshimiwa Simba Chawene yuko pale, na mimi na Mheshimiwa Rukuvi yumo mle ndani. Kwa milango ya Ikulu imefunguliwa, na kule kwenye ofisi ya waziri mkuu najua pale pembeni tuna alumni pale, kwa hiyo na milango pale imefunguliwa. Bungeni kule waheshimiwa bunge mpo wengi, na najua na Mheshimiwa Spika inawezekana pale pembeni kuna alumni wetu mwambata wake pale, alumni wetu pia. Kwa hiyo na bunge pia liko wazi milango yake kwa ajili ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Sasa niombe jambo moja. Unapokuwa alumni wa chuo, mahubiri yako ya kwanza ni chuo chako, kwa sababu ndio asili yako, ndio waliokutengeneza na kukuweka hapo ulipo kwa namna moja au nyingine, kwa sababu walikutengenezea njia. Mmeshakuwa mabalozi wetu. Pamoja na hayo yote uliyoahidi, Mheshimiwa, naomba na haka kadogo ukabebe kama katakupendeza. Bumu moja la mwanafunzi mmoja kwenye vyuo hivi vya 4 walls convention universities inatosha kuwalipia wanafunzi 4 mpaka 5 kwa mwaka mmoja Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Maana yake ni kwamba ukiingiza kama B1 kwenye Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kwa mwaka mmoja una uwezo wa kusomesha zaidi ya wanafunzi 400 au 500 likely to be. Sasa hivi tunapata wale wanaofaidi nafikiri hawazidi hata 100. Sasa hili naamini unaweza ukalibeba, na kama itakupendeza, na kwa kuwa milango imefunguliwa na pale juu tunatambulika, na wewe nilikuwa naangalia jina lako wakati unasema, kweli ndio maana umeingia kwenye siasa. Sasa pale mwanzoni umeona kuna Simba tunamjua vizuri Simba halivyo. Sasa watani zetu, sina maana hiyo, ninachosema ni kwamba kwa sababu wewe ni Simba, hii vita unaweza kuibeba.
Na kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, lengo kubwa ni kuongeza idadi ya wasomi katika nchi yetu. Kupitia Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, naamini Mheshimiwa Waziri hili unaliweza. Sisi kama serikali ya wanafunzi tumejitahidi kwa kiwango chetu. Kwa miaka miwili iliyopita tumetumia zaidi ya shilingi milioni 60 kuwasomesha wanafunzi wenzetu. Ndo serikali pekee ya wanafunzi nchi hii ambayo inawasomesha wanafunzi wenzao. Sasa naamini na wewe hili ukilibeba, na Mheshimiwa Maige, naamini kabisa hili unaweza ukawa unachombeza kidogo. Na nakumbuka maneno ya Mheshimiwa Rukuvi mwaka jana, alisema mkija mkatusumbua kidogo tutatekeleza na tutafanya yale mnayoyasema. Naamini sasa na wewe mkuu, kwa sababu umeongeza, Mungu ni mwema sana. Hakuna kama Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Ndugu zangu, niwakumbushe jambo moja. Chuo Kikuu Huria cha Tanzania ni kama kidole gumba. Kila mmoja anyoshe kidole gumba chake. Katika vidole vilivyo kwenye kiganja chako, ni kidole gani kingine kinachoweza kushika vidole vingine vyote? Bila shaka hakipo. Ni kidole gumba pekee ndio kinaweza kushika vidole vyote. Maana yake ni kwamba Chuo Kikuu Huria cha Tanzania ndio chuo pekee kinachogusa kila mahali, kila eneo, na sisi tunapaswa kukitumia kwa maslahi mapana ya nchi yetu na maendeleo ya nchi yetu, of course na maendeleo ya chama, kwa sababu pia na mimi natetea ilani ya chama. Wale walipokuwa ulipotaja kwamba ulitangaza nia na mambo yakawa sio, nikakumbuka na mimi nilitangaza, bahati mbaya ndio hivyo tena. Mungu awabariki sana, naamini nitatangaza tena na tutakutana huko. Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, kazi. Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Huria iendelee, elimu iendelee. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitoe salamu mpya kwa sababu naona hata MC ameniangusha kidogo. Ningesema the Open University of Tanzania wote tungeitikia affordable quality education for all. Si ndo moto yetu? Kwa hiyo kwa Kiswahili nisema Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, elimu nafuu. Tunasema elimu bora kwa gharama nafuu. Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, elimu bora kwa gharama nafuu. Mbarikiwe sana. Asante sana. Sasa asante sana Mheshimiwa Rais kwa maneno yako mazuri, na mgeni wetu amechukua shukurani hizo za dhati kabisa. Sasa kwa kuwa ilikuwa ni maneno ya shukurani na tunaye mtu wa shukurani kwa niaba ya chuo kizima, sasa nafikiri atakava yale yote ya taaluma ya nini. Kwa hiyo ndugu yangu Rais Ali Abdalla yote atamaliza Profesa Makulilo kwenye shukurani. Naomba tumpe rais wetu makofi matatu wa serikali ya wanachuo. 1, 2, 3. Profesa Makulilo, karibu sana kwa ajili ya neno la shukurani sasa kwa niaba ya chuo kizima, Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Asante sana. Mheshimiwa Simbachawene, waheshimiwa viongozi wote mlioalikwa katika hadhara hii siku hii ya leo, alumni wetu mlioko hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habarini za wakati huu. Nimepewa jukumu moja, ni kubwa, lakini pia naona sasa limekwisha kurahisishwa, ni dogo. Ukubwa wa jukumu ilikuwa ni kwamba niweze kujaribu kupita kote tangu mwongeaji wa kwanza alichoongea mpaka wa mwisho, at least niweze kucapture yale masuala muhimu na kuweza kuyaweka katika ufupi na kuendelea kutoa shukrani, lakini najaribu avoid your approach kwa sababu sote tulikuwepo hapa na mgeni rasmi ameeleza vizuri kwamba siku hii ni ya alumni wetu, na nilijaribu kidogo kuangalia ile program tuliyoweka kwenye kile kijarida chetu cha kwanza kile. Ukiangalia ile program kidogo tumeiendesha tofauti
na jinsi hali halisi ilivyokuwa hapa. Kulikuwa kuna mawasilisho yafanyike hapa. Tena mawasilisho yenyewe yalikuwa yanafanywa na watu wa ndani ambao ni sehemu ya management. Kidogo nikaanza kupata mashaka kwamba tunaweza tukajikuta tunaanza kutoleana mahubiri wenyewe kwa wenyewe, lakini lengo la siku hii ni kupata shuhuda mbalimbali kutoka kwa alumni wetu, na jambo hilo limefanyika. Tumepata shuhuda. Rai yangu ni kwamba shuhuda hizi zitachukuliwa vizuri na watu wetu wa kurugenzi husika na kuweza kutunzwa, kwa sababu si rahisi kuzipata tena shuhuda kama hizi ambazo zimetolewa siku ya leo. Kupata kusanyiko kama la leo, watu wale kwa shuhuda kama hizi itakuwa ni vigumu. Kwa hiyo na amini mkurugenzi Dr. Maulidi atachukua ushauri huu na kuweza kufanyia kazi, kuweza kuona namna gani ya kuweza kukusanya shuhuda hizi na kuzihifadhi kwa ajili ya kumbukumbu na siku zijazo. Lakini nizungumze kitu kingine kwamba mbali na shuhuda ambazo tumezipata, wazungumzaji wote, mgeni rasmi pamoja na wale waliopata nafasi ya kuweza kuzungumza hapa, alumni wetu wamejaribu kutoa maoni mbalimbali ambayo yanaweza kusaidia mwelekeo mpya wa chuo chetu. Wameeleza kwa mfano swala la kuhakikisha kwamba tunafanya tafiti ambazo ni action research na sio zile basic research. Hili ni jambo muhimu sana, limeelezwa. Nadhani hili linaweza likasaidia kwa kiasi kikubwa kuonyesha relevance, umuhimu wa chuo chetu kwa jamii inayotuzunguka, kwa sababu bila kuwa na namna ya kutatua matatizo ambayo yanazunguka jamii yetu, relevance yako kidogo inaweza ikawa na inatia shaka kwamba mnafanya nini. Kwa hilo nadhani ni jambo ambalo ama ni ushauri ambao tunauchukua na tutaweza kwenda kuangalia namna kufanyia kazi ili kuweza kuona tunakwenda vipi mbele. Lakini umetoka ushauri pia juu ya namna ya kufanya chuo chetu kiwe cha kimataifa zaidi, internationalization of our university, pamoja na program zetu, huduma zetu na kadhalika. Haya yameelezwa. Nadhani ni mwelekeo mpya wa elimu ya juu, namna gani ambavyo tunaweza tukaingia katika ushindani wa kimataifa kwa kujaribu ku mainstream internationalization aspects katika mitaala yetu, kwa sababu tumeona tuna wahitimu ambao wametoka nje ya nchi, wamekuja kufanya program zetu, kwa maana moja ama nyingine zina relevance kule wanapokwenda. Kwa hiyo sio programs ambazo zinajaribu kuangalia tu jamii ya Kitanzania, lakini zinakuwa na scope pana. Na umetolewa ushauri mwingine juu ya masuala ya kukuza wanataaluma wetu kwenye kile kipengele cha uhaba wa maprofesa, imeelezwa na zimeelezwa shauri zingine mbalimbali hapa, sitakwenda ndani zaidi. Lakini pia yametolewa mapendekezo, kuna mapendekezo yametolewa, na mwisho kuna ahadi ambazo zina sura ya kiserikali pale zimetolewa hapa. Tumezisikia, sitaki kurudia ambayo yamekwisha kuelezwa. Labda nizungumze tu kwamba sisi kama Chuo Kikuu cha Tanzania, kwanza kabisa tunashukuru sana kwa intervention hizo ambazo wenzetu mlioko serikalini mmeweza kuona changamoto ambazo zinatukabili na kuweza kuona namna gani ambavyo mmeweza mkatusaidia kuzitatua. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa jambo hilo. Hilo kipengele cha makao makuu ya chuo, mambo ya kupatikana kwa ardhi yameelezwa masuala mengine na president wa wanafunzi hapo, masuala ya namna gani ya kuweza kuleta ufadhili ili kuweza kuongeza admission enrollment kwa chuo chetu na kadhalika. Kwa hiyo kwa niaba ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania niseme kwa kifupi kwamba tunashukuru sana kwa shuhuda zote zilizotolewa, ushauri na ahadi ambazo zimetolewa,
lakini sana tunashukuru sana kwa kuweza kujumuika nasi nyote siku hii ya leo. Najua ni siku ya kazi, it's a working day, lakini bado mmeweza kuacha majukumu na mkajumuika na sisi. Lakini pia nichukue fursa hii niweze kuwashukuru organizing committee pamoja na kurugenzi chini ya Dr. Maulidi kwa namna ambavyo organize event yetu hii ya leo. Haikuwa na washiriki wengi sana physically, lakini naamini watu wengi wamefuatilia online kwa sababu tulikuwa na online presence. Nipende kushukuru pia wale alumni wetu ambao wametoka nje ya nchi kwa kuweza kusafiri na kuweza kufika hapa na kujumuika nasi. Naona umuhimu wa chuo chetu wameuona na kuona wametoka wapi, na leo hii pale walipo wanarikoni mafanikio yao kwenye sehemu ile ambayo wamesoma. Baada ya kusema hayo, ni shukuru kwa ujumla na kuwatakia siku njema na mchana mwema. Asante sana. Asante sana Profesa kwa neno zito la shukurani kwa niaba ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, ambalo kwa hakika kama ulivyosema hautaki kurudia kuanzia mtu wa mwanzo mpaka mwisho, lakini kimsingi yale ambayo umeyasema yamefunga, yamebeba yote yale ambayo yalikuwa yamewasilishwa leo. Naomba tumpe makofi matatu profesa wetu. Hesabu 1 2 3. Safi sana. Sasa tunakaribia kufunga na mfungaji wetu ni Profesa George Oreku, lakini kuna zawadi kidogo. Dr. Maulid, karibu ufanye hiyo kazi ya zawadi, alafu tumkaribishe Profesa Oreku aweze kufunga. Utoe maelezo alafu uendelee. Haya, karibu. Asante sana DCM. Tulikuwa tuna zawadi kwa sababu leo tulikuwa tunataka kuzindua rasmi vitambulisho vya alumni. Kwa hiyo kwa maana hiyo tunao mfanano wa vitambulisho rasmi ambavyo vitatolewa kwa kuanzia leo na siku nyingine zinazofuata baada ya kupata details ya wahitimu mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo mfanano wa vitambulisho hivi ni pamoja na kitambulisho cha Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mgeni rasmi Mheshimiwa George Simbachawene, lakini vile vile Mheshimiwa Rais wa Jumuiya ambaye ni mzee wetu Athmani Almas Maige pamoja na Vice Chancellor wetu. Kwa hiyo mfanano wa vitambulisho hivi ningependa nimkabidhi makamu mkuu wa chuo Profesa Bisanda ili aweze kumkabidhi mgeni rasmi kitambulisho, mfano wa kitambulisho cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni alumni wetu, aweze kumkabidhi mgeni rasmi. Na vitambulisho hivi kwa umuhimu vitakuwa na namba. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kitakuwa ni kitambulisho namba 1. Kwa hiyo huo ni mfanano, tutatengeneza kitambulisho rasmi namba 1 kwa ajili ya Mheshimiwa Rais. Makamu mkuu wa chuo Profesa Bisanda, naomba uwakilishe mfanano huo wa kitambulisho kwa mgeni rasmi. Nashukuru sana. Kitambulisho namba 2 kama sijakosea, tuliona hiki kiwe cha Profesa Bisanda kwa sababu yeye amekuwa ni mlezi na actually mpaka hapa tunapofikia ameshafanya mambo makubwa sana. Mawazo yetu sisi kwenye hii jumuiya yalikuwa hayapo, lakini maono yake yamefanya haya yanayoendelea kwa siku ya leo. Na kitambulisho namba 3 kama sijakosea ni cha Mheshimiwa mgeni rasmi.
Kwa hiyo naomba Profesa umkabidhi Mheshimiwa mgeni rasmi. Na cha nne ni cha Mheshimiwa Rais wa Jumuiya. Chamaige. Okay. Anyway, hivi ni vitambulisho ambavyo vina mfanano. Kwa hiyo tuna idara yetu ya vitambulisho iko pale. Tunao expert wawili wa IMT ambao wamekuja. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wako tayari kwa leo hii tutazalisha vitambulisho. Kwa hiyo mitambo iko pale, na hapa juu kwa waheshimiwa tutachukua pia details zao na tutazalisha vitambulisho leo. Nafikiri tuko vizuri Abdulaziz. Sawa. Tutachukua details hapa na tutazalisha vitambulisho pale leo hii. Nashukuru sana. Lakini pia kuna zawadi. Zipo zawadi za kuweza kukabidhiwa kwa mgeni rasmi. Kwa hiyo naomba makamu mkuu wa chuo uweze kukabidhi zawadi kwa mgeni rasmi. Hii ya pili. Ya Rex. Lakini zawadi ya pili pia kwa rais wetu, kwa sababu rais amefanya kazi kwa miaka mingi sana. Na mara nyingi nimekuwa nikimpigia simu, tumekuwa tukiwasiliana wakati wote, na amekuwa ni mshauri mzuri sana kwenye jumuiya. Nashukuru sana. Baada ya kusema hivyo, sasa hivi tutaenda kupata chakula. Baadaye tutarudi kwa sababu ya kureview constitution. Kwa hiyo tutamruhusu baadaye tutamruhusu mgeni rasmi kwa sababu ana majukumu makubwa ataondoka, lakini sisi tutareview constitution na tutafanya uchaguzi leo kwa sababu Mheshimiwa Maigi ameshahudumu kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo inabidi tupate rais mpya. Kwa hiyo tutafanya review ya constitution kwa dakika chache kwa timu iliyopangwa, alafu tutafanya uchaguzi wa kumpata rais mpya leo. Na wengine kamati nyingine zitaundwa baada ya kumpata rais mpya. Asanteni sana. Sasa ni mkabidhi MC aendelee. Asante sana. Naomba viongozi wetu tuketi. Asante sana viongozi wetu. Tumefanya ile kazi ya kufungua account kama ilivyokuwa imeshauriwa hapa. Zoezi linaendelea. Asante sana. Utaratibu wa kufungua akaunti unaendelea na muda si mrefu itakuwa iko tayari. Kwa hiyo wale wenye michango yao tutawapatia ile akaunti, wanaweza wakaendelea. Lakini tuna memorabilia mbalimbali, vikombe viko hapa. Tunawaomba kabla ya kuondoka, wale ambao watapenda kununua memorabilia hizo, basi pale nyuma pale niponyosha mkono iko sehemu ambavyo vinapatikana, tunaweza tukavichukua vikombe hivyo kwa ajili ya kumbukumbu. Baada ya kusema hayo, sasa tunafunga shughuli yetu. Naomba nimkaribishe Profesa George Oreku kwa ajili ya kufunga. Profesa Oreku, karibu sana. Tukishafunga kama alivyosema Dr. Maulid, tutarudi tunafunga hii sherehe ambayo imefanyika hapa. Lakini sisi tutarudi kwa ajili ya yale maulidi aliyoyasema baada ya chakula. Asante sana. Na akimaliza Profesa Oreku tunapata picha ya pamoja alafu tunaondoka. Asante ndugu MC. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, makamu mkuu wa chuo, meza kuu na viongozi wote ambao tumekusanyika katika tukio hili, naomba na mimi nichukue fursa hii kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi hii mpaka kufika wakati huu, vile vile kwa kupewa fursa hii ya kuweza kufunga rasmi tukio hili. Kama alivyosema moderator wetu MC kwamba tunaweza tukatumia lugha zote. Sasa na mimi napata changamoto kama aliyokuwa nayo mgeni wetu rasmi kwamba
speech yangu nilikuwa nimeandaa kwa Kiingereza, lakini nadhani bado nina nafasi kwa sababu makamu mkuu wa chuo alifungua opening remarks zake kwa Kiingereza. Basi na mimi naomba for the interest ya kwamba ili tukio limekwisha nitumie lugha ya Kiingereza ili tusije tukawa na watu wamebaki hapa bila kujua kwamba hili tukio limekwisha. Thank you very much for those four said words. Protocol observed. I would just like to take this opportunity to thank a few people before this wonderful day has come to an end. It is clear to say this could not have happened without hard work and dedication shown to our Directorate of International Links, Dr. Maudi and the team. I think they've done a wonderful job. What all we could say is thank you for a very well done job, and totally, in short, I can say you have blown out our mind over our expectation. Next, I would like to draw attention to the wonderful decorations, supporting media, and thank whoever was involved for this, making the success of this wonderful event. Last but not least, I would like to thank all of you for coming here today. Without you, we would have not been able to have reunion. So thanks to all of you for showing up. Hopefully this will not be the end, and maybe soon enough we will reunion again. We have created some platforms for interactions and linking, like Facebook's pages, and the account now I think will be very critical for reminding us that we belong to the same society. For all of you to keep in touch, and perhaps we could organize another day like this in a very near future. For the interest of time, I'd like to say all that is left for me to say is thank you once again to all those who have helped make the day success, and thank you for all attending, for all those who have attended, and I would like to wish you a very safe journey for those who have traveled. I hope we can all do this again very soon, and thank you for listening. Best wishes for all. Thank you very much.